Genau, aber wie gesagt, jetzt sehen wir in dem Container. Jetzt schauen wir mal weiter, was wir jetzt da so tun können. In einem Kubernetes-Cluster habe ich standardmäßig alle notwendigen Informationen injected in die Runtime, die mir helfen, um mit dem Kubernetes API-Server zu reden. Das heißt nicht zwingend, dass ich dann Berechtigung habe, um zuzugreifen, aber ich habe schon mal mein Token, ich habe mein Zertifikat etc., um zuzugreifen. Auch das kann ich verhindern, aber in unserem Fall ist es der Fall. Das heißt, das Erste, was wir machen, wir exportieren uns hier unseren Token, der liegt, wie gesagt, einfach in einem Verzeichnis, ist da gemountet unter var run SQL Kubernetes IO Secret Account Token. Das heißt, das ist das Token, was wir brauchen, um mit unserem Kubernetes-Cluster zu reden. Dann haben wir dasselbe nochmal für das Zertifikat, was wir brauchen. Also die beiden Sachen habe ich jetzt mal exposed und jetzt können wir zum Beispiel curl nutzen und das ist auch wieder ein Thema, zum Beispiel warum muss in diesem Container jetzt überhaupt ein curl installiert sein und können jetzt versuchen mal auf die Kubernetes API zuzugreifen. So, was tun wir hier? Wir führen das curl-Command aus, geben hier erstmal unser Zertifikat mit, was wir jetzt in den Umgebungsvariablen haben und müssen dann noch einen Header mitgeben. Der Header ist im Prinzip ein Bearer-Token zum Authentifizieren und hier geben wir das Token mit, was wir uns eben exposed haben und dann machen wir im Get auf HTTPS Kubernetes Service Host, Kubernetes Service Port, HTTPS/API. Den Host und den Service Port, auch den kriegen wir automatisch exposed von Kubernetes, das heißt, die müssen wir gar nicht wissen. Wir müssen im Prinzip nur die Umgebungsvariablen angeben. Und /API ist die Root-URL für die API, da werden wir jetzt erstmal schauen, dürfen wir überhaupt irgendwas. Wir führen das mal aus und wir kriegen einen Output. Und der Output ist primär mal nicht ein Deny, das heißt, es scheint so, als hat unser Service-Account, also unsere Identität im Kubernetes-Cluster, prinzipiell Rechte, auf die API zugreifen zu können. Das ist jetzt primär schon mal schlecht, das heißt, von da können wir jetzt nochmal weitergehen. Was machen wir jetzt? Und ich mache das jetzt hier kurz nochmal wieder mittig. Als nächstes können wir uns mal unser Namespace vom Kubernetes-Cluster exportieren. Auch das ist wieder eine Sache, die einfach in den Pod gemountet ist, auch wieder hier unter dem Service-Account in der Namespace-Datei. Das heißt, da machen wir einen Cut drauf, packen das mal eine Umgebungsvariable und machen jetzt denselben Curl-Aufruf nochmal. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir auf die /API v1 Namespace, unser Namespace /pods gehen. Das heißt, wenn wir jetzt Zugriff haben, würden wir im Prinzip unsere Pod-Definitionen sehen, die im Cluster laufen. Führen wir das mal aus. Auch hier kriegen wir wieder einen Output, ist jetzt ein bisschen länger, ich scroll mal schnell hoch, aber was wir jetzt hier zum Beispiel haben, wir haben jetzt hier eine Podlist, ganz klar, wir wollten ja die Pods sehen und sehen jetzt hier zum Beispiel eine Sample-App in dem Namespace Default. Das heißt, wir sind jetzt hier in der Lage, Pods zu sehen in unserem Namespace und wir sind scheinbar im Default Namespace. Das heißt, wir haben zumindest mal lesende Berechtigung. So, jetzt haben wir natürlich das Ganze mit Curl gemacht, das ist nicht so ganz schön. Und wir wissen ja auch durch die Reverse Shell, dass wir irgendwie ins Internet kommen. Also können wir einfach mal versuchen, warum nicht, uns mal kubectl runterzuladen. Dann können wir ja ein bisschen schöner zugreifen. Das ist jetzt im Prinzip hier der Command, der macht im Prinzip nichts anderes, um mit Curl im Prinzip das latest kubectl Release runterzuladen, das ausführbar zu machen und nach User Bin zu kopieren. So, hat er gemacht und jetzt können wir zum Beispiel ein kubectl get pod starten und mal schauen, ob wir hier Output kriegen. Auch hier, er nutzt dieselben Umgebungsvariablen, die wir gerade schon exposed haben und wir sehen hier, wir haben lesenden Zugriff auf unseren Namespace und sehen hier einen Pod, wahrscheinlich unseren eigenen. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen, mit einem -a, das heißt, wir wollen alle Pods, nicht nur die in unserem Namespace sehen, kriegen wir jetzt hier einen Fehler, forbidden. Das heißt, scheinbar können wir da nicht hinzugreifen. Wir sehen jetzt aber zum Beispiel auch schon, wir sind hier der Default, im Default Namespace und sind auch der Default Service Account. Das heißt, wir haben jetzt keinen speziellen Service Account, sondern wir sind einfach irgendein Default Service Account in dem Namespace. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein Get Nodes ausführen können und mal gucken, ob wir die Nodes sehen im Cluster. Auch da haben wir keine Berechtigung leider. Das heißt, wir sind wahrscheinlich wirklich nur in unserem Namespace berechnet oder berechtigt.
Dann führen wir jetzt nochmal was aus, was auch ganz nett ist, und zwar kann uns die kubectl zeigen, also wir können fragen, hey kubectl, darf ich etwas tun? Und dann sagt uns die kubectl, ob wir das dürfen. Also könnten wir zum Beispiel jetzt mal fragen, ob ich oder die Identity, die wir hier gerade nutzen, in der Lage ist, zum Beispiel einen Pod zu erstellen in unserem aktuellen Namespace. Das heißt, ich mache hier im kubectl Authentication, can I create a pod? Führe das mal aus, und was ist der Output? Wir kriegen hier ein Yes. Das heißt, scheinbar sind wir in der Lage, einen Pod zu erstellen. Was primär für uns jetzt gut ist, aber eigentlich eher extrem schlecht ist. Genau, bevor wir da jetzt weitermachen, nochmal ein kurzes Recap. Was ist jetzt hier passiert? So, das Ganze hat prinzipiell nur funktioniert, weil unser Service-Account, also die Identität von unserem Pod im Cluster, Berechtigung auf die Kubernetes API hat. So, den Use Case kann es geben, wenn ich eine Anwendung habe, die sehr nah mit Kubernetes agiert und mit dem API-Server kommuniziert, dann ist das ein Best Practice. Meistens ist das aber für eine Anwendung, die ich in Kubernetes betreibe, nicht zwingend notwendig. Was aber oft passiert, und deswegen habe ich das Beispiel auch hier mit reingenommen, ist, dass ich ja irgendwie ein Snippet aus dem Internet kopiere, in mein Cluster apply, dass ich ein Third-Party-Tool installiere, was irgendwelche bestimmten Sachen deployt, Third-Party in mein Cluster deployt, und ich dann vielleicht vergessen habe, beim Uninstall wieder einen Role-Binding oder ein Cluster-Role-Binding wegzunehmen und habe jetzt einen Service-Account, und zwar den Default-Service-Account, der berechtigt ist, der auf den Kubernetes-API zugreifen kann, ohne dass ich das überhaupt weiß. Und genau das können wir jetzt hier eben auch ausnutzen. Das heißt, bevor ich irgendwas in mein Cluster applye, definitiv mal schauen, was mache ich da eigentlich, was macht das eigentlich, und auch wenn ich wieder aufräume und irgendwas uninstalle, auch nochmal gucken, okay, sind wirklich alle Altlasten weg, ist irgendwo ein Rollbinding hängen geblieben, was ich vielleicht irgendwie manuell applied habe, was nicht über das Helm-Jump-Card oder ähnliches. So, was gibt es noch? Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, ein Read-Only-Filesystem in dem Pod zu aktivieren. Wenn das natürlich meine Workload unterstützt, würde ich mir jetzt hier natürlich auch schwerer tun. Ohne Filesystem-Access hätte ich jetzt hier nicht so einfach mir mal schnell kubectl installieren können. Es ist natürlich nur eine weitere Hürde, es ist auch nicht die Lösung für alles, aber es erschwert das Ganze natürlich auch wieder immens. Und natürlich die Themen, über die wir schon gesprochen haben, auch hier wieder würde ich nicht ins Internet kommen, wäre ich nicht in der Lage, kubectl auszuführen, hätte ich ein kleineres Image, in dem ich nicht so viele Möglichkeiten, in dem ich kein Curl hätte, hätte ich erstmal anderweitig mit dem API-Server reden müssen. Ist natürlich auch wieder alles nur kleinere Hürden, aber die summieren sich natürlich und machen es dann auch wirklich schwerer einzubrechen oder weiter einzubrechen. Genau. So, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen natürlich nicht nur den Container, sondern wir wollen ja irgendwie noch versuchen, ein bisschen weiterzukommen und mal andere Workloads zu sehen, mal gucken, was sonst noch so passiert. Das heißt, das nächste, was wir versuchen, ist, dass wir wirklich auch hier wieder eine Container-Workload schedulen. Wir haben ja hier eben gerade gelernt mit der Abfrage, dass wir einen Pod starten können, und deswegen könnten wir das jetzt auch einfach mal tun. Das heißt, ich habe hier einfach mal ein Manifest vorbereitet. Gehen wir mal kurz drüber. Der startet ein Ubuntu Latest. Warum ein Ubuntu? Da ist schon mal sehr viel an Tooling drin. Was wir haben, nehmen wir mit, also warum nicht gleich das? Und was wir auch machen, wir starten das Ganze als Root und wir gucken mal, ob wir den Container als Privileged starten können. Das heißt, uns einfach noch mehr Berechtigungen nehmen, die uns dann später das Leben ein bisschen erleichtern würden. Plus, wir wollen ja versuchen, auf andere Workloads zuzugreifen, versuchen wir hier auch gleichzeitig nochmal über den Host-Path uns ein lokales, lokal ein Filesystem von dem Node, auf dem wir gerade laufen, zu mounten. Und in dem Fall Containerd. Das heißt, wir wollen jetzt mal versuchen, ob wir denn auf Containerd auf dem Node zugreifen könnten und damit vielleicht auf andere Container zugreifen können, die wir aus Kubernetes-Sicht gar nicht sehen. So, das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier versuchen wollen. Ich nehme mir das kubectl-Apply jetzt einfach mal, apply das Ganze und wir schauen mal, was passiert. Er sagt, okay, Privileged Pod created, das heißt, wir konnten einen Privileged Pod erstellen, wir konnten scheinbar auch den Host-Path mounten. Dann machen wir jetzt mal ein kubectl-exec in diesen Pod, den wir gerade erstellt haben, und öffnen uns einfach mal eine Bash. Auch das scheint zu funktionieren.
Sehr schön. Von da können wir jetzt mal weiterarbeiten. So, damit das Leben jetzt gleich ein bisschen leichter wird, installieren wir uns jetzt hier auch nochmal schnell curl und jQuery. Wir wissen ja, wir kommen ins Internet, also warum nicht schnell nochmal ein apt-get-install machen. Dann wird das Leben gleich ein bisschen einfacher. Und was wir auch mal machen, wir wollen ja mit Containerd reden, das heißt, wir laden uns auch von GitHub jetzt schnell nochmal die Containerd CLI runter und entpacken die, das macht er gleich mit automatisch, dass wir die jetzt gleich nutzen können. Ist jetzt eine nette Grundlage, da wir den Hostpass gemountet haben oder mounten könnten, sollten wir jetzt in der Lage sein, mit der Containerd CLI auf den Containerd-Daemon von unserem Kubernetes-Node zuzugreifen. So, wie machen wir das? Wir haben, wie gesagt, die Containerd CLI. Wir müssen jetzt hier mit --address angeben, wo wir den Socket finden. In dem Fall ist er hier im Container unter Mount. Wir müssen sagen, hey, wir interessieren uns erstmal für alles im Kubernetes, also k8s.io Namespace und wollen dort einen Container-List machen. Führen wir das mal aus und schauen mal, was passiert. Wir haben jetzt hier eine lange Liste von Containern, das heißt scheinbar hat das Ganze funktioniert und wir sehen jetzt hier jegliche Container auf unserem Kubernetes-Host und zwar nicht nur die Container, die wir aus Kubernetes-Sicht sehen, sondern wir sind jetzt im Prinzip ein Layer drunter und reden jetzt wirklich mit der Container-Runtime auf dem Node und sehen im Prinzip wirklich alle Container, die hier auf dem Node laufen. Und damit sehen wir jetzt natürlich auch andere Workload, die wir eigentlich nicht sehen sollen und die wir auch über Kubernetes gar nicht sehen würden. So, auch hier nochmal, was könnte man jetzt hier tun? Wir haben jetzt verschiedenste Anti-Patterns genutzt. Wir haben einen Root-Container gestartet, der war privileged. Wir haben den Host-Path gemountet. Das sind alles Sachen, die man eigentlich vielleicht für einen bestimmten Use-Case mal brauchen könnte, aber prinzipiell erstmal sicherstellen sollte, dass eine normale Workload in einem Cluster das nicht nutzen kann. So, wie kann ich das machen? Und schön, jetzt updatet sich hier gerade Outlook nebenbei. Das ist ja wundervoll. Verschieben wir es mal schnell. Was kann man dagegen machen? Hier gibt es auch wieder die Möglichkeit, mit Policies gegenzuwirken. Also, dass ich im Prinzip in meinem Kubernetes bestimmte Sachen verifiziere gegen Policies, die ich meinem Cluster mitteile. Also zum Beispiel sage ich meinem Cluster, hey, ich möchte nicht, dass ich Privileged Container ausführen darf oder hey, ich möchte nicht, dass Container einen Hostpass ausführen sollen und dann sorgt eben dieser, ich sag mal, Policy Agent in meinem Cluster dafür, dass eben diese Workload dann auch gar nicht erst gescheduled und ausgeführt wird. Das heißt, da kann ich einfach eine gewisse Compliance sicherstellen, eine gewisse Cloud Governance sicherstellen. Dann gibt es verschiedenes Tooling. In der Open Source Welt hätten wir den Open Policy Agent Gatekeeper zum Beispiel oder Caverno, die mir hier helfen können, um meine Policies zu definieren. Wenn wir in Richtung Azure und Azure Kubernetes Service gucken, haben wir da auch die Azure Policies, die über den Open Policy Agent implementiert sind, wo wir auch schon gewisse Standards definiert haben, die wir einfach echt nur noch schnell anhakeln müssen, um da unsere Sicherheit und Compliance aktivieren zu können. Ja, wie gesagt, Themen waren zum Beispiel Hostpass, das wir verhindern sollten, Privileged Container, die wir auf jeden Fall verhindern sollten, Root Container, die wir verhindern sollten, um einfach auch hier wieder das Ausbrechen zu erschweren. Natürlich nebenbei weiterhin die ganzen Themen, die wir die ganze Zeit hier eben schon besprochen haben. Genau, aber hüpfen wir mal weiter. So, das nächste, was wir jetzt mal versuchen wollen, ist, dass wir mal schauen, was wir da für Container haben und mal schauen, ob wir da irgendwelche Secrets finden, um ein bisschen weiter hüpfen zu können. So, was machen wir? Das habe ich jetzt hier mal kurz vorbereitet, aber ich erkläre kurz, was hier passiert. Wir nutzen jetzt hier wieder die Containerd CLI, greifen wieder auf unseren Socket zu und greppen jetzt hier mal auf ein bestimmtes Image und holen uns da die ID. Und wie gesagt, habe ich vorbereitet und mit dieser Grundlage versuchen wir uns jetzt hier mal ein paar Informationen zu diesem Prozess zu holen. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder einen Containerd CLI auf unseren Socket und machen jetzt statt ein Container List ein Container Info auf die ID, die wir uns gerade geholt haben und queryen uns hier mal mit jQuery die Spec Process Env. So, was finden wir hier? Und das funktioniert schon mal nicht, das ist schon sehr schön. Jetzt schauen wir mal, ob der hier oben, der wollte wohl nicht.
Schade aber auch. Jetzt bin ich einmal aus meinem Container geflogen. Okay. Genau, ich glaube, was hier gerade passiert ist, dass uns die Reverse Shell abgebrochen ist. Ja, genau. So, jetzt sind wir wieder online. Jetzt schauen wir mal, ob er das jetzt tun will. Wir machen jetzt wieder nochmal ein exec in unseren Privilege Pod. Das hat wieder funktioniert und versuchen jetzt hier uns nochmal die ID, die wir brauchen, zu holen. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Leider nein. Leider auch nicht. Okay. Scheint, als will er jetzt nicht mehr das tun, was ich möchte. Schauen wir mal, ob der Container List jetzt noch funktioniert. Genau. So, was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, was jetzt hier warum auch immer gerade Probleme macht, ist, dass wir jetzt in den Umgebungsvariablen, was natürlich auch wieder ein Best Practices ist, ein Secret gefunden hätten. Und dieses Secret hätten wir jetzt nutzen können, um dann auf zum Beispiel eine Cloud-Ressource zuzugreifen. In dem Fall wäre das eine Redis-Datenbank gewesen. Also wir hätten jetzt auf einen anderen Container zugegriffen, der für zum Beispiel Session-Handling etc. auf eine Azure Redis Cache zugegriffen hätte. Die Instanz hätte diese Informationen eben über Umgebungsvariablen bekommen und diese Umgebungsvariablen hätten wir jetzt eben auslesen können und hätten das als Grundlage nutzen können, um auf unsere Workload zuzugreifen. Ich zeige das jetzt hier kurz nochmal, aber es scheint, als will das jetzt gerade nicht gehen. Wie gesagt, Entschuldigung, das ist live, da kommt es leider zu Problemen. Aber wie gesagt, hätten wir jetzt hier über die Container DCLI uns über die Info auch nochmal eben die Umgebungsvariablen geholt und hätten uns da eben den Redis-Host und den Redis-Key rausgezogen, diese abgespeichert und hätten dann hier über die Redis CLI, die wir auch hier oben installiert haben, auf die Azure Redis Cache Instanz zugreifen können, hätten uns authentifizieren können und hätten hier zum Beispiel mit einem Get Daten lesen können, wenn es die Berechtigung hergibt, natürlich auch Daten schreiben, Daten löschen. Wir hätten uns vielleicht einen kompletten Dump ziehen können von den Daten über Credentials von einer anderen Anwendung auf einer Redis, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Das heißt, wir werden jetzt auch hier schon an dem Punkt, dass wir auch hier schon im Prinzip aus der Redis oder aus dem Kubernetes-Cluster rausgesprungen wären und jetzt schon wirklich mit anderen Azure-Ressourcen kommuniziert hätten, um eben auf Daten zuzugreifen. Hier natürlich auch wieder, was kann ich dagegen tun? Natürlich hätten wir hier wieder die Network Policies, die eine Möglichkeit wären, auch zum Beispiel nicht zu ermöglichen, dass eine Anwendung, die nichts mit der Redis zu tun hat, aus Netzwerksicht dort überhaupt hinkommen. Wir hätten natürlich auch auf Azure-Seite nochmal aus Netzwerksicht dafür sorgen können. Wir hätten die Credentials vielleicht in ein Azure Key Vault legen können, um da auch wieder die Hürde zu erhöhen. Also da natürlich auch wieder verschiedenste Möglichkeiten, da ein bisschen gegenzusteuern. So, jetzt habe ich noch eine letzte Sache vorbereitet und ich hoffe, die funktioniert jetzt wieder. Wir sind hier immer noch in unserem Privileged Container. Hier würde ich jetzt mal versuchen, nochmal ein Filesystem zu mounten, und zwar einfach das komplette Filesystem von unserem Kubernetes-Node nach /temp in den Container. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine ls auf dem Temp machen, sehen wir jetzt hier das komplette Filesystem von unserem
von unserem Node. Das geht, weil wir einen Privileged Container haben. So, und da wir auf Azure sind, wissen wir, dass der AKS eben hier wieder auf eine Identity setzt, eine Managed Identity setzt oder ein Service Principal, je nachdem wie der AKS aufgebaut ist, um mit Azure zu kommunizieren, um zum Beispiel eine Disk anzulegen, einen Load Balancer anzulegen etc. Und genau diese Client-ID, dieser Managed Identity der unterliegenden, die schnappen wir uns hier mal. Die liegt im Prinzip in etc Kubernetes Azure JSON auf unserem Host. Können wir auch gerne mal einen Cut drauf machen, ein Echo drauf machen. Sehen wir hier die ID. Und was wir jetzt genauso tun, ist, dass wir für diese ID uns jetzt über die Azure API einen Einmal-Token holen, mit dem wir dann zugreifen können. So, wie tun wir das? Wir schreiben den Token wieder in eine Umgebungsvariable weg und sprechen jetzt hier mit dem Azure Metadata Service und sagen, hey, wir hätten gerne für die Identity einen OAuth2-Token, wir geben die Client-ID mit, geben noch ein paar weitere Infos mit, geben den Scope mit und packen uns dann hier hinten mit jQuery unseren Access-Token raus. So, diesen zeige ich jetzt nicht, weil damit könnte jetzt jeder was anfangen. Des Weiteren brauchen wir noch Informationen wie Resource Group und Subscription, um dann natürlich auch mal ein bisschen in unseren Ressourcen rumzustöbern. Auch die finden wir in dieser etcd Kubernetes Azure JSON. Auch die holen wir uns kurz mit jQuery raus und exportieren die. Und was wir jetzt mal versuchen, ist, dass wir jetzt mit einem Curl, auch die haben wir ja wieder zur Verfügung, auf den Azure Resource Manager zuzugreifen, per REST API und mal zu schauen, ob wir jetzt hier Zugriff haben und hier was sehen. Wie tun wir das? Wir machen jetzt hier wieder ein Curl, ein Get, geben wieder unseren Authorization Header, unseren Bearer Token mit, das ist das Einmal-Token, was wir uns hier oben gerade über Curl geholt haben für unsere Identity, müssen jetzt noch Content Type mitgeben und sprechen jetzt hier mit dem Azure Resource Manager, übergeben unsere Subscription, übergeben unsere Resource Group und lassen uns einfach mal anzeigen, was so in der Resource Group ist, damit es ein bisschen schöner ist, eben mit jQuery. So, und hier sehen wir kriegen kein Access Deny, sondern es hat funktioniert. Wir sehen hier, das ist unsere ID, wir sehen hier den Namen von unserer Resource Group, wir sehen, dass es eine Resource Group ist, wir sehen die Location, wir sehen, wer das Managed by hat, wir sehen die Tags etc. Das heißt, wir könnten das jetzt einfach auch als Grundlage nutzen, um zu schauen, ob wir vielleicht auch Ressourcen erstellen können und vielleicht eine VM hochziehen, ein bisschen Bitcoins meinen oder ähnliches und könnten da jetzt wirklich komplett ausbrechen und komplett die Kubernetes-Welt verlassen und in die Azure-Welt abbiegen und dort tun und lassen, was wir wollen, beziehungsweise was wir natürlich mit dieser Identität können. Natürlich auch wieder nicht ganz so schön. Schauen wir uns an, was wir da nochmal gegen tun können. Auch hier Thema Network Policies. Dieser Azure Metadata Service, das ist eine Ressource, über die ich sehr, sehr viele Informationen bekomme von meinen Ressourcen, über die ich mir eben Tokens anfragen kann. Also das ist auch immer dieselbe IP. Das ist hier die 169.254, 169.254. Die ist auch nicht nur bei Azure vorhanden, die gibt es auch bei den anderen großen Cloud-Providern. Und auch hier sollte man sicherstellen, dass eine Workload, die eben diese API nicht benötigt, dort nicht hinkommt. Also auch da sollte man ganz klar mit den Network Policies ein Deny drauflegen, um eben zu verhindern, dass ich mir hier so einfach einen Token hole und dann in Kubernetes abbiege in Richtung Azure. Ja, dabei würde ich es auch nochmal belassen wollen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen aufzeigen können, was hier Probleme sein können. Und ja, wie gesagt, die Slides liegen auf SlideShare. Die Demo habe ich auch hier nochmal verlinkt. Also gerne jederzeit einfach mal anschauen. Und ich hoffe, es hat so ein bisschen aufgezeigt, dass Container Security und Kubernetes Security definitiv ein wichtiges Thema ist. Dankeschön. So much for the quick intro. Happy to
What are the kind of good projects in general to try out and get inspired. Obviously, there's a lot of cool projects in addition to the ones that I'm covering today, but just to give you a glimpse into the cloud native and Kubernetes world. So to get us started, who am I and why am I speaking about these things here today? So I am Annie Tavasto. I am a senior product marketing manager at Camunda, freshly started a few weeks ago. It's a process automation company. And I am a CNCF ambassador as well as an Azure MVP as well. I have also been organizing the Kubernetes and CNCF meetup for Finland for over 4 years now, but I am based in Zurich nowadays. I am also an early stage startup coach as well as co-host of the Cloud Gossip podcast that you can find at cloudgossip.net. So that's a bit about me. So let's dive right into the world of CNCF. So what is CNCF, if you're wondering? So it's the Cloud Native Computing Foundation. It's part of the nonprofit Linux Foundation, and the goal is to host critical components of the global technology infrastructure. And how this is done, for example, by organizing the largest open source code developer conferences. For example, KubeCon is organized by CNCF, and most importantly, it is home to a lot of cool projects. So, for example, Kubernetes is homed in CNCF, as well as a bunch of other cool projects that I will be covering today. But yeah, the mission is to bring together the world's top developers and users and vendors, and just promote all of these topics in general. And I think the impact of cloud native tech is not a new thing for most people. But just as a refresher, as well as if you are new to the cloud native world, here is some numbers to show the growth of cloud native tech in the years after this. So CNCF does this really neat survey every year. These are numbers from the 2020 survey. So it's a survey that looks into the whole cloud native landscape. Every time I check it out, I learn something new. It's super informative, super interesting. I highly recommend checking that out if you're interested in more kind of the, okay, what is everyone using? What are the challenges everyone's facing in the CNCF world and so forth? But in there, we can learn that in 2020, the use of containers in production has increased to 92%, up from 84%, and up 300% from the first survey in 2016. So that is quite a big jump in just a few years. And Kubernetes use in production has increased to 83% as well, up from 78%. So even though that there has been a huge jump already in use of containers and Kubernetes, Kubernetes still continues to rise. And it is getting bigger every year. And then you might be wondering, okay, that's the impact. Well, how does the landscape look like? And get ready for a bit of a doozy, because this is how the landscape looks like. And it is quite a lot to take in if you are seeing this for the first time. It is very detailed map. It is something that no one can really grasp when they see it, and even if anyone is really deep in the cloud native world, you really do have to take the sections by section, because, you know, as you can see, no one can even kind of, well, you can zoom close enough to see the individual projects, contributors and whatnot, but it is quite a lot to take in for the first time. But no worries, we're going to have a bit of a simplified view today. We're going to approach it in a bit of an easier approach way, so no need to worry about this monstrous, amazing but monstrous image for right now, and we're going to just explore one corner of this landscape. So as mentioned before, there is projects within CNCF. For example, Kubernetes is there, and there is 3 stages when a open source project enters CNCF. So the Sandbox Phase is the beginning phase. So it's when the project starts starting. They might have a maintainer or few, and so forth. So it's very kind of early on. And when the project matures, they move on to the incubating phase. They get more maintainers, they get more committers. Overall, the community and the tech within the project grows. And then eventually you move on to the graduated phase when you are fully mature, fully ready for production, very big household name. For example, Kubernetes is in the graduated phase.
and the smaller projects obviously then on the Sandbox, and then going from there. And just as a kind of refresher on how many these are, there's about 20-ish on the graduated phase, there's about 30-ish on the incubating, and there's about 50 to 60-ish on the Sandbox phase. The landscape moves constantly, but that's kind of the relative ballpark on how many projects are there within all of the buckets, so to say. And just for reference, when I started talking about these topics a few years ago back, there was only 1 or 2 projects in the graduated phase, so the projects are steadily moving and maturing along very nicely. Another view into this same topic, you can view this, there's a kind of this mountain, so to say. So when you start at the Sandbox phase, innovators and techies and early adopters are using them. The incubating phase, more people are using, and after that, when you get to the graduated phase, you get to the late majority and the conservatives even. So it is, you mature, you get more users, more committers, more community in general, and that's when you get there. And then, such as a disclaimer, this is not a scientific selection method. I'm not a fortune teller, so I do not know what will be in the future the greatest, the best in a way. But I have chosen these projects because I'm excited about them, and people around me are excited about them, and particularly for open source projects that live and breathe on open source committers, maintainers who are volunteering their time to work on these projects, for example. That is, I think, a very key aspect of how to determine what projects will survive and what will not, for example, move on that much. But at the same time, as mentioned before, there is plenty of great projects in addition to the ones that I'm covering here today. So there is so much more to explore than this session. And I do update this session regularly. So if you're hearing it now, I will, for example, in the spring, I will cover probably completely new sessions. Once again, and as an expectation management point, usually CNCF intro to projects talks are around 30 to 45 minutes per project, and this is talk that's covering multiple projects within a shorter amount of time. So obviously not a deep dive into any of these, more of an overview of the scene in general. I will at least cover Linkerd, Kada, Flux, Kudo, and Measure. Let's see how much we have time, and I also have a slides on Helm as well. If this was a live conference, I would ask you guys, so who has heard about these projects, and probably focus more on the ones that would be new to everyone. But since we are doing this virtual, which is amazing, by the way, it's great to be talking to people virtually as well. We're gonna just go by what we have the time for, and let's see how it goes. And it's a variety of projects, from graduated to Sandbox projects, and from different kind of areas of Cloudnative world, so everyone will get something out of it. So let's get cracking with the first project. And as mentioned, I will kick it off with Helm. It is a relatively old project, but it is an oldie but a goodie for sure. And I think it's particularly great if you are new to the cloud-ready world, for example. So Helm is the package manager for Kubernetes, and obviously it's great for anyone as well. So what is Helm, you might be wondering? Helm is package manager for Kubernetes. It's like Homebrew, Snap, or Chocolatey for Kubernetes. And one of the Helm maintainers, I think, put it really well. So package management is tooling that enables someone who has a knowledge of an application and a platform to package up an application so that someone else who has neither extensive knowledge of the application or the way that it needs to be run, so on the platform, so that they can use it. So this is really the power of Helm and the power of package management as well. So what are the benefits? So Helm helps you manage complexity. Charts describe even the most complex app, provide repeatable application installation, as well as serve as a single point of authority. It has easy updates with in-place upgrades and custom hooks. And it has simple sharing, so charts are easy to version share, host on public or private servers. And it also has rollback, so you can use Helm to roll back to an older version of a release with ease. So what are the principles Helm takes
security very seriously. It has multiple maintainers, multiple companies backing it. As mentioned before, it is a graduated project. It supports Mac, Linux, Windows, and it passed 1 million downloads a month already in 2019, so it's been big for a while. Helm is used by using charts, and the prerequisites are just to have a Kubernetes cluster, deciding what security configurations to apply to your installation, if any, and then installing and configuring Helm. And as a bonus project, we have Artifact Hub, which is a CNCF project. So it helps you find Helm charts easily. So back in the day, discovering artifacts to use with CNCF projects was quite difficult because every CNCF project might have had different artifact hubs and so forth. For example, Helm had Helm Hub. So it provided a fair amount of repeat work because there was, the landscape was scattered. But Artifact Hub attempts to solve this by providing a single experience for consumers that any CNCF project can leverage, hence why Artifact Hub is now the best way to find Helm charts. So that's very nice. So a bonus Sandbox project there. And we do have a quick Helm demo here today. Let me get you to the right terminal. We have 3 demos coming today all together. Oh, if I have the time, obviously, let's see. So we have here, I'm going to show you so the demo is easily deploy complex applications, for example, WordPress to Kubernetes using a Helm chart. So here, I'm going to kick this demo off by just showing you that it is actually, everything's empty. We're starting from scratch. So there I am logged into Azure. And if I do kubectl get services, you will see that I have an empty Kubernetes cluster running and it's all empty, nothing there. And we can do Helm list to see that, yep, there is no Helm releases either. So we know that we are starting from scratch. So now the next step would be to add Bitnami because we need that. But since I have done it before, it's not going to be doing that same. I'm going to be running through this demo relatively quick, particularly this beginning part. So if we do Helm search repo WordPress, we see the WordPress charts available, and we will be using the Bitnami one. So now that I've shown you that everything is in fact empty, we can actually do Helm install Bitnami WordPress generate name, and this is where the magic actually starts to happen. So this is where we see everything being sprung up. So now before, when the Helm list was empty, now we can do Helm list again, and we see, we should see, this is something, let's see, I have two zoomed in, which is not random. There we go, now we see a bit better. So we see there that there is actually a WordPress up and running there now. So then we can actually go to kubectl get services to get the external IP. So we will copy paste this and pull up it over here. And it will not have sprung up yet because it does take a few minutes, but do not worry, we have plenty of action to do while we wait for that. So now that we have gotten, the external IP, we have everything being sprung up for us. We do actually, because we want to start for example, our blog in this WordPress. So we want to actually get started with that. So to get that, we need to obviously log into there. So we can see then, for example, let's see here. Here is the username we will use to log in, and then to get the password, it's actually quite simple. So we do the echo password completely there, and we get the password there. So very nice and very easy. So username there, password there, very simple. Let's see, that should be starting to load relatively soon. But all in all, so what has happened within this demo? So we've installed WordPress and MariaDB to our Kubernetes cluster, configured WordPress, and stored the admin credentials securely as Kubernetes secrets. So quite a lot of things happening in a short amount of time. And here we go, our WordPress is up and running. We see the hello world. And then if we want to jump into the admin side, because we did get those credentials, just for this, we will put user and we will put
the password that we copy pasted from there, and ta-da, we're in, and we can start working on our blog, for example. That simple is to install a complex application using Helm for Kubernetes. So that's it for that one. So then the next up we have Linkerd, which is a service mesh. It is a graduated project as well. And so I'm starting from the graduated and moving on to the more fresher project. So Linkerd is a service mesh. It's ultra light, ultra fast, security first service mesh for Kubernetes. It's very community minded, and the overall goal is to reduce the mental overhead of having a service mesh to begin with. And it provides observability, so service level important metrics such as success rate, latencies, reliability, retries, timeouts, as well as security. So just as a quick recap from there, so it has a really thriving open source community. It's very welcoming, very nice, very cool. It has a simple and minimalist design, and it has, so it's very like no complex APIs or configurations, so it just kind of works. It has deep runtime diagnostics, so you get a comprehensive suite of diagnostic tools, as well as it's ultra light and ultra fast. So it's built in Rust, and its data plane proxies are small and very fast. It installs in seconds with zero configuration, and it has actionable service metrics, such as mentioned before. So golden metrics, success rates, request volume, and latency for every service. And the principles really are just that it just works. It's ultra light, so it's the lightest service mesh. It's simple to reduce operational complexity, and it's very security first. And it also has its own proxy. So a lot of CNCF projects use Envoy, which is a CNCF project as well. But this proxy is built particularly for Linkerd, which is called Linkerd 2 proxy. So what's needed to use Linkerd then? It's just this, and that's as simple as that. Injecting this. So very light, very easy to use. I do have an option to do a Linkerd demo as well, but I think we want to do the Kata demo rather. So if we have the time, we could do it then, but I doubt that we will have, but let's see how it goes. But then before we see we have a time for that, let's hop on to Kata, which is Kubernetes event-driven auto-scaling. So this is a incubating project in CNCF. So it's a bit of a refresher. It became an incubating project a while ago, just a few months-ish ago. So relatively new to the incubating game as well, and it's been in Sandbox for a while. So what is Kata then? So default Kubernetes scaling is not really well suited for event-driven applications, and Kubernetes is more for resource-based scaling, so CPU and memory. But this is where Kata comes in. So Kata is event-driven scale controlling, can run inside any Kubernetes cluster. So it can monitor the rate of the events to preemptively act before CPU is affected. You can install it into new or existing clusters, and it has extensible and pluggable scalers to grab metrics from multiple sources as well. And you can install it to a new or existing cluster, for sure. So the Kata principles then are not to rebuild anything that Kubernetes offers out of the box, so offer something new, to be single purpose, simple and non-intrusive, and to work with any container and any workload. So I have the Kata demo that I teased already. So I have scaling .NET Core Worker with Azure Service Bus. By the way, thanks so much for the Kata team for the great demo. And this is an abstract representation of what the demo is and what did it do. But you can, there's the order processor, order portal, order queue, and so forth. But you can just imagine that this is simply a web shop, for example, that's due for a lot of orders in a short amount of time, whether that be for the holiday season or for anything else. You know, when people need their stuff, they need it fast. And then we gotta switch the context before we hop to this one. Let's do the demo. So we gotta need this. We need this, and then we need this one. I'm just making sure that we are switching context in all of them here. Then we are ready for the demo. So then we will do
kubectl get services namespace kata.net sample here, so we can get the external IP to see our order queue. And then there is our order queue, we see its length, and then we do kubectl get deployments there, so that we see how many order processors we have ready. And then last but not least, we will do, this is to provide a bit of visibility, so we do kubectl get pods to see the history of what's happening within our environment. And then we actually get to the fun part, which is very fast and very fast. So this is just being all to see a bit of visibility into the thing when all the orders start rushing in. So when we do this command, it's going to ask us how many orders do we want to queue. And we want 100 orders to be queued. And there it comes a tuna for Precious King. They're going to come, hopefully, yes, there we go, cheese, table, car, salad, so many orders coming in at once. Our web shop is experiencing a rush. And this is where we start seeing the order queue springing up. So it's going to spring up all the way to the 100. Order queue is growing. We need to get all of the order processors running so we can actually start processing all of these. So here we go, order processors are pending, and they are creating as well as running, and then we see here that there's at least 101 ready here. All the orders have come through there, but we now see the order queue has peaked at 100. So this is where Kata magic starts to kick in. So we are at a 4 out of 4, so it's auto-scaling all of those order processors for us, and we don't have to do it manually. So it is creating them, as you can see here, it's pending and creating, and then we see here at 8 out of 8 already, the order queue is going down because we are handling all of those orders perfectly and well. So it's all nice. We are approaching 0. We are at 8 out of 8. Well, we are 8 out of 10, 9 out of 10, 9 out of 10. It's auto-scaling up so fast, I can't even keep up with it. But now it's just more into running, and the order queue has gone down because we have handled all of those orders. We have managed to, handle all of the gloves, soap, towel, and everything, and the order processors are at 10 out of 10. So this is the magic of Kata. It goes up when you need it and auto-scales. And it's going to auto-scale down as well. So we don't have to worry about that side either. But obviously, it's going to take a few minutes, so we're not going to wait for that, and we're going to continue on with our slides. But this is obviously great for both, obviously, for not having any manual work to be done with the auto-scaling up and down, as well as from there also really great for cost management as well as the environment, because we are not wasting any cloud resources either. And then hopping on. So next we have Flux, which is the GitOps family of projects. So what is Flux, you might be wondering, or what is GitOps? So Flux is incubating project, but it's one of the most major developing project within the Cloudnative ecosystem. So it's actually recommended by CNCF Technology Radar already. So if you're wondering what is GitOps, so you have all of these CLI tools, for example, kubectl apply, kubectl set image, and all of these. It replaces all of these with just one CLI tool, which is Git. So it goes to the Git push. So instead of changing the state of your cluster with multiple things, you can use just one command to modify something and push it to the Git repository, and it goes to the cluster from there. And Git is really nice as well because you have a nice history of what's happened to your cluster as well. So it really provides one model for making infrastructure adds and Kubernetes add-on changes, and you have a consistent end-to-end workflow across your organization. So what this means in a nutshell is that you have an easy snapshot of your cluster that you can restore to, so if anything happens. So if you lose a cluster, you just plug your new cluster to Flux and you restore everything. No stateful sets on our databases, obviously, but everything that was in the Kubernetes memory essentially is restored. So to simplify things, the desired state that stayed in the Git is not the actual thing, but the desired state. So kind of like a save point that you restore to. So why Flux is then great for GitOps? So it really aims to provide a complete continuous delivery platform on top of Kubernetes, supporting all the common practices in the field. So for example, Kustomize, Helm that we talked already before, and Prometheus and so forth.
So what are the Flux practices and benefits? So it has defined GitOps practices really well, where you have to describe your system declaratively, keep configuration under source control, use software agents to reconcile and ensure correctness and alert for drift. And the benefits are collaboration on intra-access control, auditable history, drift correction, clear boundaries between dev team and Kubernetes as well. So that's Git, very cool incubating project. Then hopping on to the next one, we are on a roll here with this project, which is CUDA, which is the Kubernetes Universal Declarative Operator. So CUDA really kind of goes into this stateless versus stateful apps. So if all apps were stateless, everything would be really simple. But stateful apps need logic, specific knowledge to run a certain application. And Kubernetes has been very focused on stateless apps, and stateful apps do not really like it that much. So stateful sets were created to fix this issue, but it does not really solve the fundamental issue. So then operators were introduced. So operators manage and monitor the life cycle, but it requires a lot of custom knowledge to build an operator. So it might require thousands of lines of code, substantial engineering resources really needed to build the operator, and often operator framework or cube builder is used. But this is where CUDA, which is Kubernetes Universal Declarative Operator, comes in. So rather than using a custom operator, CUDA provides a universal operator with the concept of the plans built in. So the benefits are obviously, so the CUDA can create operators without needing a deep knowledge of Kubernetes or coding, just by defining the life cycle stages. It's just Kubernetes APIs, so it's a lot easier to learn. And it has Kubernetes native management, aka using kubectl and other familiar tools. So it's really nice and very beneficial for operator creation. That was CUDA then. Oh, no, I went a bit too fast. So CUDA is a sandbox project. So it's early on its life cycle, but very nice. Then the newest project of this slide set of this session is, and the last actually as well, so Measure, the service mesh management plane. So it's sandbox, it's very new to the sandbox. It went up to the sandbox a few months ago during late fall-ish, summer, so forth. So Measure. So what is Measure? So it's service mesh management plane. So we talked about Linkerd before, which is a service mesh. So Measure is in the same frame, kind of. So service mesh is the control plane and the data plane, but then the Measure adds a management plane there. So why this is needed? So you might, if you end up in a situation where you need multiple service meshes, so you might have legacy reasons, personal preference of team members. If you just happen to have like Linkerd and Istio in the same cluster, things might get a bit difficult. But then Measure helps with these issues. Because it provides federation, integrates with backend systems, may help perform chaos engineering, deeper insight into the performance, and long list of things that are possible to do. Even though Measure is very new, so it's a very new sandbox project, it is very community first, and it is actually already the most popular project in the Linux Foundation mentorship program, and it already has 15 maintainers and 300 plus contributors, so very fresh but very active community in there. So Measure supports over 10 different service meshes, and it has multi-mesh management, so it manages lifecycle, workload, performance, configurations, patterns and practices, and chaos and filters. And Measure is about halfway through a complete architecture at the moment. So now that we are approaching our time, let's get into the wrap-up mode. So we went to see what have we covered in today's session. We have gone through a CNCF overview. We have covered actually Helm plus Linkerd, CUDA, Flux, Kada, as well as Measure. And we did do a Helm as well as Kada demos as well. And as always, great Learn More resources are available, so you can check out the CNCF survey. All the projects have really great sites with great documentation and more info there. Highly recommend supporting your favorite project in GitHub, because open source ecosystems need that definitely. If you're interested in more of the business side, CNCF has really great case studies where you can see how these projects are used in real life.
The CNCF end user technology radar that I mentioned with Flux is a great resource to finding out what are the different techs that are recommended at that moment for a particular area from CNCF. And if you are interested in how does the Technical Oversight Committee of CNC view the future, the Technical Oversight Committee Chair, Liz Rice, does a really great session in all of the KubeCons, diving deeper into there. If you are new to the cloud native world, I highly recommend checking out Tech World with Nana. And then if you want more, CNCF YouTube has a really great resources. For example, all of the KubeCon sessions are posted to CNCF YouTube. I spoke at KubeCon for North America as well, so if you're interested in that session, you can find it from there as well. As always, I will post all of the links and slides to my GitHub, so you can access them from there. If you later on today realize that, damn, I should have copy-pasted that one link or something to safety, you can always find it there. Final note, my podcast, we did an episode with Tom Kirkhoff so he's one of the maintainers of CADA, so he was talking about how does it feel to be a maintainer, a CNCF project, Sandbox project at that time. So if you're more interested in that side, I highly recommend checking that out for sure. But yeah, I hope everyone has taken a lot of inspiration and interesting viewpoints from this session and learned something new at all different levels. So I hope everyone enjoyed it a lot. And you can always find me in Twitter as well. You can see my Twitter handle there on the bottom right corner. So check that out. I usually retweet a lot about Cloud Native and Kubernetes topics and whatnot. So if you have any questions, I can also answer them there. But that's it from me for now. We are at time. I hope everyone has enjoyed it and has a wonderful conference day. It's been lovely talking with you today. Schönen guten Tag alle. Mein Name ist David Dobric. Ich arbeite für die Firma Denet GmbH, bin Microsoft Most Valuable Professional für Microsoft Azure Technology, Regional Director und so weiter. Und ich beschäftige mich mit Entwicklung von unterschiedlichen Softwarelösungen auf Basis von Microsoft Azure. Und das, was wir heute als Thema haben, sind Best Practices zum Thema Durable Functions, Durable Task Framework und so weiter. Da sind viele Lessons lernen, die wir in echten Projekten hatten und so weiter. Und dann werden wir uns damit heute in der nächsten Stunde oder genau gesagt 50 Minuten damit beschäftigen. Das Thema heute habe ich in so ungefähr 4 Gruppen aufgeteilt und davor werde ich 3 ganz gut zeigen und die eine so mit AC, Docker wahrscheinlich ein bisschen weniger wegen der Zeitmangel, aber ich werde so ein paar Themen da anstoßen und anregen und zum Thema, wie man das macht. Ansonsten werde ich ganz kurz so einen Überblick für Azure Functions geben. Ich kann persönlich Thema nicht mehr hören, ja, aber für die alle in die Audience, die sich damit wahrscheinlich vielleicht noch nicht ganz so beschäftigt haben und so weiter, werde ich vielleicht mal 5 Minuten da verschwenden, damit ich so einfach mal so Kontext setze und dann werden wir auf das Thema Durable Functions gehen und darüber sprechen, was da wirklich anders ist und was da für uns und meine Projekte und meinen Kunden so ganz interessant ist. Last but not least, in diesem Kontext Durable Function gibt es etwas, was so häufig nicht angesprochen wird. Das sind sogenannte Durable Entities und diese Durable Entities ist ein Thema, was eigentlich in sich so Actor Programming Model abbildet und das ist auch ein Thema, was sehr hilfreich sein kann, um bestimmte Probleme in der Industrie zu lösen auf eine sehr einfache und effiziente Art und Weise. Noch eine Sache ganz wichtig, wir werden heute nicht über Microservices reden, auch wenn das Thema Functions und so weiter sehr viel damit zu tun hat. Wenn wir versuchen, diese Kontext ganz davon zu befreien und fokussieren einfach auf das, was wirklich hier jetzt wichtig ist. Die 2, 3 Slides, ganz kurzer Überblick über Azure Function, wo wir uns befinden und was das Thema an sich ist. Das ist, ich sage, das ist so the common story, das, was wir oder meistens von uns also darüber wissen sollten, wenn es um dieses Thema geht. Zuerst geht es um die Plattform-Evolution. Wir kennen diese Themen so On-Premises und Cloud und wir wissen auch das mit Infrastructure as a Service und Plattform as a Service und da irgendwann mal rutscht da rein, so ganz langsam in das Thema Plattform as a Service rutscht das Thema Serverless. Und das Thema Serverless in der Evolution ist und gehört zum Cloud, aber letztendlich, das ist jetzt so von Microsoft implementiert, dass man auch problemlos eigentlich ohne Cloud verwenden kann in On-Prem oder beliebige andere Umgebungen, wie zum Beispiel in IoT-Projekten, zum Beispiel in Edge, on Edge.
Was bedeutet das letztendlich, wenn ich mit meinen Kumpels darüber spreche und wenn man vielleicht ein bisschen mehr getrunken hat, ein oder andere sagen, na ja, Serverless, das ist so ein Marketingbegriff für Plattform as a Service. Das mag ja sein, aber nicht unbedingt, weil letztendlich das Thema Serverless hat was sehr viel mit Microbilling zu tun. In der Tat, ein Plattform as a Service ist etwas, wo wir sehr wenig mit Hardware und Infrastruktur zu tun haben, so gut wie gar nicht mit Hardware. Wenn es darauf ankommt, noch weniger zu haben, naja, Serverless bietet sich schon ganz gut an, weil Billing von Serverless-Funktionen und Angeboten, nicht nur Azure Functions, nur ist es so deutlich trimmt, dass es auch sehr, sehr günstig ist und das macht sehr, sehr, sehr Spaß, bestimmte Lösungen auf Basis von dieser Technologie zu machen. Es ist auf jeden Fall eine hohe Abstraktion von Server, definitiv viel mehr als in Plattform as a Service und das ist, was die Sache auch sehr charmant macht. Das Problem davon ist es, wenn wir tatsächlich etwas mehr konfigurieren müssen, als was die Plattform so hergibt und rein theoretisch Marketingsprache ausgedrückt, Plattform gibt eine unendliche Anzahl von Ressourcen her, was natürlich auch nicht so stimmt. Sollte man das irgendwann mal diese Limits erreichen, können wir immer zurückrudern auf etwas, was Plattform as a Service ist. Und selbst wenn das nicht funktioniert, kann man immer noch eine virtuelle Maschine irgendwo hosten und mehr daraus machen. Auch solche Fälle haben wir tatsächlich in den Projekten, auch wenn die nicht unbedingt das sind, was wir haben wollen. Und last but not least auf diesem Slide, Event-Driven und Event-Scale ist das, was in unseren Projekten am meisten zum Tragen kommt, aus einfachem Grund. Wir verwenden Serverless meistens in Integrationsprojekten. Also wir haben Serverless-Lösungen, wirklich hat sich in den letzten, seitdem es jetzt Serverless bei Microsoft gibt, weiß ich nicht, 6 Jahre, 7 Jahre oder so, 10 sind es, wie man es so angefangen hat, haben wir in den wirklichen Projekten noch nie wirklich eine Lösung gebaut, wo wir gesagt haben, hey, das ist die grüne Wiese, machen wir einfach alles Serverless. Ist nicht passiert, auch wenn wir das manchmal gewollt haben. Was wir in der Tat verwenden, ist es fast immer irgendwas mit Serverless in ein bisschen größeren Projekten dabei. Und das ist genau das, was in der Mitte steht, das ist diese Event-Driven Ding. Also wir nennen das intern in der Company so Integrationsprojekte, wo es darum geht, reagieren auf irgendetwas, passiert etwas in SAP, dann kopieren wir die Daten, transformieren die irgendwo hin, schicken SMS und solche verrückte Szenarien. Dafür ist es extrem nützlich, vor allem deshalb, weil ich keine Plattform habe, die ich managen muss. Und das macht die Sache sehr, sehr günstig in den Einkauf, in den Consumption monatlich und in Operations. Und letztendlich ist es in der Tat so, wenn ich mit Serverless arbeite, ich habe wenig zu konfigurieren und so weiter. Es ist Reduced DevOps, keine Frage. Wir fokussieren uns auf Business Logik, das muss ich immer wieder, jede paar Jahre, wenn neue Technologie kommt. Es gibt großes Versprechen von Microsoft und uns MVPs, ja. Tolle Sache, wir werden jetzt alles drumherum vergessen und fokussieren uns nur auf Business Logik. Letztendlich muss ich jetzt sagen, dass die meisten Dinge, die Leute, die meiste Erfahrung haben, beschäftigen sich mit allem, aber meistens nicht mit der Business Logik, weil die Dinge irgendwie manchmal zu kompliziert, zu schwer sind und so weiter. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber okay, lassen wir das vergelten, wir fokussieren uns auf Business Logik. Und last but not least, faster time to market, das ist in der Tat wahr. Das ist kein Marketing-Trick, eine Azure Functions kann man sehr schnell, überspitzt gesagt, in Minuten online bringen, die irgendwas auch Sinnvolles macht. Und dafür ist diese ganze Serverless ganz tolle Geschichte. Hier mal ganz kurzer Überblick, wenn es um Innovation geht, wenn man ganz schnell die Dinge liefern muss, im Fokus auf Innovation und Business Logik, da sind Plattform as a Service und Serverless auch noch ein bisschen besser als das, genau da, wo die auf dem Bild sind. Und Infrastructure as a Service, ich persönlich würde es jetzt gar nicht als innovatives Thema mittlerweile ansetzen und betiteln, obwohl auch dieses Thema auch wichtig ist und viele Szenarien kann man leider nur noch so lösen und das ist auch in Ordnung. Zum Beispiel Lift- und Shift-Probleme. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Geschichte des Tages. Azure Durable Functions. Ich weiß nicht von der Audience her, wie viele sich davon schon mal beschäftigt haben. Aber dieses Thema ist auch circa 5 oder 6 Jahre alt. Und dieses Thema ist bei Microsoft damals was und heute immer noch in einem Open Source Microsoft Projekt angesiedelt, das man Durable Task Framework nennt. Damals hat Microsoft das ursprünglich entwickelt, damit heutige Azure DevOps, wenn ich sage, Activity 1, Activity 2, installiere mir SQL Server, formatiere mir die Festplatte, gib mir die virtuelle Maschine, alle diese Dinge, die in einer Deployment Pipeline laufen, hat Microsoft ursprünglich mit Durable Task Framework gemacht und heute macht mit
Azure Durable Functions. Diese ganze Framework hat jetzt eine zweite, vielleicht die dritte Inkarnation damals, aber wer sich das ein bisschen im Detail genauer anschauen möchte, dieses Projekt lebt immer noch und alles, was in Durable Function reinfließt, fließt immer aus diesem Durable Task Framework rein. Einfach mal Durable Task Framework in Google eingeben, GitHub, und dann kommt man auf den Source und da kann man viel, viel mehr Müll sehen, was da entsteht, bevor die Dinge zu uns eingegossen werden in Durable Task Frameworks. Hier ist jetzt folgendes Thema. Ich habe hier eine ganz quasi Hello World Funktion geschrieben und diese Funktion heißt Run. Und in diesem Kontext geht es jetzt darum, wie ich diese Funktion ausführe. Okay, jetzt könnte jemand sagen, naja, was ist denn so toll an dieser Funktion? Das kann ja doch jeder machen. Das machen wir mit einem Studenten und so weiter. Schreibe ich eine Konsole-Anwendung, funktioniert. Das stimmt. Aber gibt es jetzt folgendes Problem. Wenn diese Funktion nicht so läuft, wie wir normalerweise gewöhnt sind, und normalerweise die heutige Architektur, fast 95–99% aller Systeme, die wir in Enterprises machen, sind sogenannte Stateless Services. Die reagieren, ich schicke dir Request und kriege einen Response. Und die Execution davon dauert ein paar hundert Millisekunden, vielleicht mal ein paar Sekunden und das war's. Und dafür sind die Web-Servers programmiert und konfiguriert, dafür sind die Load Balancers konfiguriert und programmiert und so weiter und so fort. Das Problem ist, was wenn diese eine Funktion Run vielleicht mal einen Tag lang läuft oder vielleicht mal ein paar Jahre. Unabhängig davon, da kriegt man schon das Gefühl, dass hier einiges schiefgehen kann. Allein durch die Statistik, durch Execution Time, wächst die Wahrscheinlichkeit davon, dass etwas abstürzt. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn etwas abstürzt, da machen wir Folgendes, wenn etwas abstürzt, zum Beispiel, wenn ich in der Execution Time von dieser Funktion hier reingehe und am Ende möchte ich die Funktion F1 ausführen, in diesem speziellen Fall, und warten, bis diese Funktion fertig ist. Angenommen, diese Funktion 1 ist Genehmigung von irgendetwas im Workflow und die zuständige Person ist jetzt im Urlaub. Was passiert mit dieser Funktion? Naja, toll, ich werde irgendwo hier in ein Timeout reinlaufen. Und was passiert, wenn ich inzwischen auf die Idee komme, dieses System zu stoppen, neue Versionen zu installieren und dieses System nochmal zu starten? Da laufe ich in die Probleme, die ich niemals in eine ganz normale Anwendung, wenn ich die programmiere, haben werde. Und genau darum geht es. Diese Long-Running-Problematik bringt eine extreme Komplexität mit sich. Das bedeutet, durch Long-Running bin ich nicht nur Long-Running, sondern muss ich irgendwie mein State verwalten. Und dieses State-Management, das, was wir in Stateless leben, als Softwarearchitekten nie wirklich hatten, bis auf eine Datenbank ein bisschen was zu schreiben, ist noch nicht wirklich ein State, was zu dieser Funktion so gehört. Das bedeutet, wenn ich diese Funktion starte, ich muss irgendwohin irgendetwas schreiben als Bookmark, um zu sagen, okay, ich habe die ausgeführt, Execution gestartet und so weiter. Und wenn diese Funktion fertig ist, logischerweise wird diese hier aufgerufen. Aber diese hier wird auch aufgerufen durch irgendetwas. Und diese irgendetwas, sagen wir mal so, das ist eine Message. Das bedeutet, wenn ich diese Funktion aufrufe, es ist jetzt nicht so, dass ich auf dem Stack die Funktion Run habe und dann auf dem Stack habe ich die Funktion 1 und dann auf dem Stack habe ich die Funktion 2. Das ist ja nicht so. Auf dem Stack habe ich immer die Funktion Run und danach gerade eine von diesen Funktionen, die ich in diesem Fall in der Sequenz nacheinander aufrufe. Das nennt man Sequence Execution. Und der Punkt dabei ist, dadurch, dass ich die Funktionen nicht so direkt aufrufe, sondern triggere diese Call durch eine Message, die irgendwann im Message-Queue-System geschrieben wird und triggere diese zweite durch diese Message, habe ich die Möglichkeit, jetzt Folgendes zu tun, wenn ich diesen Server hier komplett abstürzen lasse. Und dann nehme ich die Kopie von diesem Code, ja, und kopiere vielleicht mal auf irgendein anderes Server. Also hier ist jetzt meine Funktion rein, ja, mit der gleichen Kopie von Code hier drin. Habe ich die Möglichkeit, dass diese Message dann nicht mehr hier durchgeroutet wird, sondern diese Message wird in diese Code auf diesen zweiten Server durchgeroutet und wird die Execution so starten. Das ist jetzt ziemlich cool, weil ich könnte jetzt ein Cluster von diesen Dingen starten und aus Spaß könnte ich immer mal auf die Pedale drücken, indem man die Servers abstürzen und nur dann werden wir sehen, dass die Execution von dieser Funktion von einem Node zu anderen geht. Das lässt sich auch gut Demo machen, das werde ich jetzt online nicht tun. Wenn ich 2, 3 Laptops hatte oder 2, 3 Prozesse, dann kann man sich wirklich das anschauen lassen. Und das ist jetzt so implementiert. Jetzt kann sich die Frage stellen, naja, toll, wo gehen denn diese Messages hin? Ursprünglich, Durable Task Framework wurde so aufgebaut, dass auf der Basis von Azure Service Bus alles funktioniert hat. Und diese Azure Service Bus war so ein bisschen teuer, hat auch Vorteile, hat auch ein paar Nachteile gehabt und dann hat sich Microsoft entschieden,
verschiedene, das nennen die so, Azure Durable Function Backends zu implementieren. Und die Backends, die wir heute haben, jetzt Backend, das ich heute zeigen werde, basiert auf Azure Storage Funktionalität, Azure Tables, Azure Storage Queue. Es gibt ein anderer SQL Server. Zum Beispiel, Sie mögen Microsoft, Sie mögen alles irgendwo nicht in Azure hosten lassen, sondern zu Hause in eigenem Keller. Alles kein Problem. Es gibt ein Backend auf Basis von SQL Server. Und es gibt last but not least ein anderes Backend, Fast Speed Backend. Das ist noch im experimentalen Stadium. Es ist extrem schnell. Das ist mal Netorit. Und dazu habe ich, das ist auch Open Source von Microsoft. Und ich habe am Ende einen von Slides am Ende zeigen genau, wie das funktioniert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es läuft sehr lange. Es gibt ein State. Die Funktionen werden nicht direkt aufgerufen, sondern orchestriert durch Calls. Und dadurch, dass das orchestriert ist, nennt man diese ganze Funktion, wo ich das schreibe, eine Orchestration. Und die Funktion, in der ich hier unten arbeite, nennt man die Tasks. Zeigen wir, wie das jetzt aussieht in der Welt von Durable Functions, so wie es wirklich ist, ohne diesen komischen Demo und so weiter. Diese Funktion, die ich jetzt hier habe, macht jetzt Folgendes. Das ist meine Funktion Run. Ich habe sie einfach umbenannt in Run Orchestration. Warum? Weil diese Funktion hier, die ich implementiert habe, so wie die ist getriggert mit etwas, was man Orchestration Trigger nennt. Für alle, die jetzt vielleicht mal mit dem Wort Trigger verwirrt sind, was ist das? Azure Functions als Serverless Framework ist aufgebaut auf Basis von einer Architektur, die nennt man hexagonale Architektur. Darüber können wir heute jetzt nicht sprechen, aber diese Architektur sagt, dass der Triggering von bestimmten Funktionalitäten über sogenannte Adapter Pattern zu steuern ist. Und die Implementierung von Adapter Pattern in Azure Functions nennt man Bindings. Und diese Bindings, ein spezieller Typ von Binding, was in der Lage ist, etwas zu starten, nennt man Trigger. Ein Trigger, Orchestration Trigger, startet eine Orchestration, die nichts anderes ist eigentlich als eine Funktion in einer Klasse. Das werde ich im Demo gleich ein paar Minuten später zeigen. In diesem speziellen Fall, das ist so ein Hello-World-Fall, rufe ich eine Activity auf, dreimal in Folge in der Sequenz nacheinander. Rufe die einmal, warte, bis sie fertig ist, und zweimal und so weiter. Das ist sogenannte Sequence Execution, deshalb nennt man das so Job Sequence. Und da übergebe ich ein paar Parameter. Und jetzt kommen wir auch zu Naming. Naming heißt, die Klasse, in dem das alles läuft, oder die Funktion, diese Run Orchestration, nennt man Orchestration. Alle Aktivitäten, die ich aufrufe, nennt man Aktivitäten, und die Aktivitäten sind implementiert genauso wie eine andere Azure Function. Das bedeutet, eine Function ruft drei weitere Functions in der Sequenz. Die erste nennen wir einfach Orchestration, weil sie mit einem Orchestration-Trigger gestartet ist, und alle anderen nennen wir einfach Aktivität. Das ist simple Principle, und diejenigen, die sich mit Orchestration, mit Integration-Technologie auskennen, wie zum Beispiel Server und so weiter, werden solche Patterns wie hexagonale Architektur und so weiter genau vorführen, die eigentlich sich daraus ergeben haben in diese Durable Task Frameworks in Durable Functions jetzt hier. Hier unten ist einfach mal so ein bisschen plakativ dargestellt, wie das dann aussieht, und unabhängig von diesen hier gibt es auch andere, zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel sogenannte Fan-In, Fan-Out, da kann man so verrückte Sachen machen. Fan-In, Fan-Out hat einfach mal so folgendes Unterschied. In diesen Fan-In, Fan-Out bedeutet, ich rufe einmal, das ist Fan-In, die Funktion Run Orchestration 2. Und diese Funktion startet jetzt Execution von diesen drei Aktivitäten, selbe Aktivität mit unterschiedlichen Parametern, parallel. Und wenn die alle ausgeführt ist, kann ich mal orchestrieren und koordinieren die Execution, und sage ich einfach mal hier, wenn all, dann ist alles fertig. Das ist, wenn man es jetzt überlegt mit diesem Task, Async Framework und Task, when all und so weiter, es ist alles sehr, sehr einfach zu programmieren. Aber was da hinten passiert, ist so ziemlich hohe Komplexität, die man jetzt nicht vergessen sollte. So, lass uns mal jetzt Folgendes machen. Dieses Beispiel hier habe ich in der Tat noch nie im Leben implementiert. Aber es ist wirklich möglich. Das ist wirklich ein Thema. Das sind ein paar Linien Code. Also zum Beispiel, das wäre die Fan-In Linie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also in 15 Linien Code ungefähr Pi mal Daumen kriegt man wirklich solche abgefahrene, verrückte Szenarien. Ob man das jetzt so machen soll, ich weiß nicht, steht auf anderen Blatt geschrieben. Ich bin kein großer Freund von Komplexität. Ja. Das wäre komplex, aber würde auch funktionieren. Und zum Beispiel auch, wenn man das jetzt nicht programmiert, wenn Sie mal in Azure DevOps gehen und starten irgendeine verrückte Pipeline, ja, und die können ganz schnell so verrückt aussehen wie das hier. Also würde mich jetzt nicht überraschen. Das heißt implizit auch, wenn Sie nicht das wollen, haben wir euch alle in die Richtung getrieben, das zu machen. Dann lass uns mal jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt Folgendes tun.
Ich switche hier zum Beispiel in GitHub Repository und diese Demos, die ich heute zeigen werde, hier diese URL ist am Ende, werde ich die einfach mal sharen, das ist öffentlich zugänglich, das sind Durable Function Demos und die Demos, die hier stehen, einige davon werde ich zeigen. Ich gehe mal, wenn ich diese Repository geklont habe, bekomme ich mal eine Solution und die erkläre ich einfach mal kurz. Diese Solution besteht aus ganz einfachen 2 Projekten hier. Einmal heißt Durable Konsole, das sollen wir erstmal für den Moment vergessen. Und Durable One ist das Sammelsurium von allen meinen Beispielen, die ich jetzt zeigen möchte. Eine Azure Durable Function wird erstellt, indem man einfach mal sagt, New Project Template, Durable Function, und in diese Function, das werde ich jetzt nicht zeigen, ja, erstellt man die. Und wenn die Durable Function erstellt ist, programmieren wir da. Und hier haben wir ein paar Beispiele dazu und erste Beispiel ist zum Beispiel Orchestration Functions. In diesen Orchestration Functions habe ich ein paar davon, in denen möchte ich jetzt gerne zeigen, was die machen und wie man das implementiert. Die erste Funktion, die ich zeigen möchte, ist Orchestration with the Sequence. Das ist diese Funktion, das ist mehr oder weniger Copy-Paste aus dieser PowerPoint-Slide. Und in diesem PowerPoint-Slide haben wir jetzt einiges gemacht hier. Wie ich gesagt habe, hier ist Orchestration Trigger und dieser Orchestration Trigger bekommt etwas, was man Kontext nennt. Diese Kontext hier verwende ich, um zum Beispiel Input-Argumente zu lesen. So, diese Input-Argumente, wenn ich diese Funktion hier aufrufe, ja, ich rufe diese Funktion nicht einfach mal so auf, wo ich schreibe, hey, Instanzname, Punkt, ruf die Funktion auf, sondern diese Funktion wird aufgerufen durch Polling von Message aus einem Queue, die dann implementiert ist auf Basis von irgendwelchen Backend-Framework. Diese Backend-Framework ist implementiert auf Basis von Azure Storage und das zeige ich jetzt auch gleich ein bisschen unter der Haube, wie das aussieht. Aber das zeigen wir erstmal ein bisschen später. So, wenn das jetzt passiert, ich kann jetzt diese Input lesen und kann mit dem Input irgendetwas machen. Das mache ich jetzt hier nicht, das ist nur zu Demo-Zwecke da. Und was ich jetzt tue, rufe ich eine Funktion hier auf, die heißt Execute Job und übergebe so irgendwelche String als Argument. Und diese Execute Job, dann lassen wir mal ein bisschen unten scrollen, das mache ich mal zu, das ist die Funktion. Was sie macht wahnsinnig wichtigen Long-Running Job. Dieser Job ist ein Delay-Activity von 5 Sekunden und ich drehe das einfach und am Ende gebe ich im Grunde genommen einfach irgendetwas zurück. Was ich hier zurückgebe, wollte ich dafür sorgen, dass Input auch in Output reinfließt, dass man auch das Gefühl hat, wie das mit Input-Parameter und Output-Parameter-Übergabe funktioniert. Was ich jetzt tue in dieser Sequence, das ist so wirklich Hello World, wenn ich starte, erstmal wird diese aufgerufen, diese und diese. So, jetzt nächste Frage. Wie rufe ich das auf? Dafür gibt es extra eine andere Funktion und diese Funktion ist keine Azure Durable Function Funktion, das ist einfach ganz normale Azure Function, muss aber nicht sein, kann einfach mal HTTP Post Call oder Get Call sein. In diesem Fall ist es ein Get oder Post und dann habe ich eine Route, die heißt Pattern. Und dann, wenn ich ein Pattern sage, String Fanout, kann ich steuern, welche Demo ich ausführen werde. Ich möchte jetzt einfach Orchestration Sequence Demo machen und mache jetzt hier F5. Was jetzt passiert, Azure Functions Framework startet, findet heraus, ich habe verschiedene Funktionen da, darunter sind auch einige auch Azure Durable Functions und die kann man sich hier einfach anschauen. Hier ist ein URL von meiner Azure Orchestration Function und ich kopiere jetzt einfach mal diese URL hier und öffne Browser meiner Wahl, wenn Windows 11 das will. So, hier ist ein Browser meiner Wahl. So, jetzt komme ich hier rein und öffne einfach mal hier irgendwas und anstelle, jetzt muss ich ein Pattern und Pattern ist Fan-in. Das ist ein String, was ich einfach mal reinprogrammiert habe. Nachdem ich das gemacht habe, ups, ich bin da drin in der Funktion, noch immer keine Durable Function und hier checke ich, okay, in Ordnung, ich möchte jetzt eine Orchestration starten. Die Orchestration starte, indem ich sage, wie sie heißt und ich übergebe die Parameter. Jetzt, bevor ich F5 klicke, ja, ich gehe mal in meine Orchestration, das ist diese, die ich starten werde und mache jetzt hier einen Breakpoint. Jetzt ist die entscheidende Frage, wenn ich F5 klicke, ja, passen Sie auf, was jetzt passiert. Er hat ein bisschen gezuckt und hat in die Funktion jetzt reingesprochen. Diese Zucken, der hat mir jetzt Browser gezeigt und ist wieder in Visual Studio gegangen. Was bedeutet das? Wo kommt das denn her? Das bedeutet, dass Visual Studio nicht in die Funktion automatisch gegangen ist, sondern Visual Studio hat Message geschickt und Fokus verloren. Diese Message ist in diesem Fall in irgendwelches Storage-System gegangen
Deshalb hat er mir so Browser gezeigt, was mir davor offen war. Und danach hat diese Code, das ist so ein Loop, was ständig auf die Messages hört, hat diese Message bekommen, hat diese Message rausgenommen. Die werde ich jetzt nicht zeigen, aber wenn jemand wirklich will, wie das funktioniert, implementiert einfach ein Backend von euch zu Fuß. Ja? Und dann werdet ihr alle sehen, wie das funktioniert. Also verstehen ja auch. Auf jeden Fall, das ist jetzt nicht wichtig, es kam ein Message und hat gesagt, Message muss diese Orchestration starten, lass uns mal das machen. Wenn ich jetzt hier gehe, also hier sieht man, das ist mein Input, es ist 42. Nach diesem Input mache ich Aufruf zu Execution Job, packe ich hier Frankfurt rein. Ja. Und wenn ich das gemacht habe, ich mache F10, dann zuckt er jetzt wieder. Warum? Weil er eigentlich nicht diese Funktion aufruft, sondern er hat einfach die Message geschickt. Und nachdem er das gemacht hat, passt jetzt auf, was passiert. Und das ist jetzt sehr verwirrt. Es passiert jetzt Folgendes. Er ist jetzt wieder reingekommen und hier komme ich jetzt hier, Achtung, F10, geht er ganz schnell drüber. Was bedeutet, der hat ein Bookmark in die Message gesetzt und hat gesagt, hey, ich habe diese Execute-Job mit diesem Parameter schon mal aufgerufen. Das heißt, jetzt brauche ich es nicht nochmal zu machen, sondern Stack-Pointer ist jetzt hier. Und das ist jetzt mit diesem Stack-Pointer, und das ist sehr, sehr verwirrend. Ich weiß, für einen ganz normalen, autonomen Entwickler, genauso wie mich, ja, hat man sowas noch nie gehabt. Aber man muss sich jetzt vorstellen, da wo wir hier stecken, das ist eine Execution Engine, die einfach in unserem Code ist. Deshalb vorsichtig hier, wenn man jetzt irgendwelche Traces hier schreibt, entsprechen die nicht wirklich der Realität, sondern die Physik von dem Message Flow, was das ist. Einfach merken. Und wenn sich jemand damit beschäftigt, wird genug Kopfschmerzen damit haben, wenn man sich nicht schnell daran gewöhnt. So, was jetzt passiert, ich werde jetzt einfach mal F5 klicken. Ich tue mal diese Breakpoint hier weg, sage F5 und das läuft jetzt. So, jetzt stellt sich die Frage, ich gehe mal in die Konsole hier rein und in diese Konsole passiert jetzt Folgendes. Delay 5 Sekunden, ein nacheinander, nach 15 Sekunden plus minus mal ein Debugger-Time bin ich jetzt fertig mit dem Ding. Okay, so, machen wir jetzt Folgendes. Selbe Beispiel mit anderen Pattern. So, hier werde ich jetzt Fan-Out schreiben. Und in diesen Fan-Out mache ich jetzt so. Er wird das jetzt, ist der schon? Ja, er ist irgendwo hier. Durable Function und der wird jetzt in diese Fan-Out gehen. Einfach mal ganz kurz zu zeigen, was Fan-Out ist. Das werde ich jetzt einfach mal tun. Wir brauchen das nicht. Und in den Fan-Out ist, das ist diese hier. Unterschied ist es nur, dass ich jetzt in diesem Falle, schaut euch mal das hier an, ich erstelle 3 Tasks und sage starte. Und also eigentlich starte ich nicht in diesen Liniencode, sondern erstmal in diese Liniencode, wenn ich sage Tasks, when all, bitte aufhören. Was er jetzt macht, er wird die Execution einfach parallel starten. Und wenn man sich hier anschaut, sieht man, dass die sich durchqueren, alle diese Frankfurt-Cities und so weiter, was da alles ist. Und diese Execution in diesem Fall wird jetzt nicht 15 Sekunden dauern, so Pi mal Daumen 7 Sekunden oder sowas, wegen dieses Delay, je nachdem. Also in der Sequenz, in parallel, und das kann ich alles super einfach kombinieren, das ist jetzt kein großer Act. So, jetzt ist Folgendes hier. Lass uns mal jetzt Folgendes tun und ich gehe mal in meine Konsole hier und in diese Konsole gibt es etwas, was man Get Durable Help nennt. Ja, das ist mein CLI von Azure Functions und da drinnen habe ich ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel mit den Durable Functions zu iterieren. Warum? Hier ist ein gutes Beispiel. Ich komme jetzt hier und sage, hey, bitte gib mir die Instanzen, die jetzt gerade laufen. Hier ist ganz wichtig, dass ich bei diesen Instanzen meinen Hub-Name spezifizieren muss. Das funktioniert nur dann, wenn ich hier in CS Project Hive bin, in diesem Fall. Wenn ich das nicht habe, würde ich das jetzt nicht so machen, sondern würde ich Connection String spezifizieren und der Connection String kann irgendwo auf Azure zeigen. Was dieses Ding jetzt macht, zeigt mir, wenn ich das ausgeführt habe, dann zeigt er mir so in JSON, hier ist eine Instanz und diese Instanz hat diese ID, das ist ganz wichtig, das ist die Funktion, die ich aufgerufen habe und irgendwo hier steht Start completed, wird irgendwo stehen, weil die ist jetzt fertig, ich sehe es jetzt hier nicht. Wenn man jetzt hier kommt und so weiter, ich habe jetzt 1, 2, 3 davon gestartet, Fan-in, Fan-out und ein Demo habe ich davor gemacht. So, jetzt stellt sich die Frage, wo kommt diese Information her? Diese Information kommt jetzt hier, werde ich jetzt mal umswitchen hier und das ist mein Storage Explorer. Und diesen Storage Explorer habe ich mich jetzt verbunden mit dem Storage, wo diese Backend eigentlich läuft. Und diese Backend ist implementiert im Grunde genommen, die wichtigsten Dinge, in eine Serie von Queues
und 2 Tabellen. In dieser Tabelle hier, Name History, sind, wenn ich jetzt mal Refresh mache, zeigt hier mir alles, so was passiert ist. Und wenn ich das jetzt gucke, Orchestration started, Task Scheduled und so weiter, könnte ich wirklich dann verfolgen, welche Orchestration wurde gestartet, welche Aktivität, wann dann und so weiter. Und anhand dieser Tabelle weiß diese Framework, was jetzt als nächstes auszuführen ist, egal auf welchem Node. Viel interessanter ist, wo ich ja ein bisschen mehr Zeit in meinem Berufsleben verbringe, ist genau das da. Und hier sind die 3 Orchestrations, die ich gestartet habe. Fan-in, Fan-out und Fan-out habe ich einmal war es Demo, bevor ich hier angefangen habe mit der Session. Und wenn ich das jetzt mache, hier kann man hier schauen, dass hier irgendwo Status ist, completed oder failed oder running und so weiter. Und die Informationen, die da drin sind, wie Input-Parameter, hier war zum Beispiel Input-Parameter drin. Die Informationen kann man ja auch, das ist jetzt keine Empfehlung von mir, aber notfalls kann man ins System an offenen Herzen eingreifen und diese Informationen verändert mit dem Tool eurer Wahl und einfach mal updaten und dann kann man auf der Orchestration etwas machen. Hier als nächstes Beispiel möchte ich gerne hier Folgendes zeigen. Wenn ich hier drin bin, und das ist jetzt ganz interessant, es gibt eine Art von Never-Ending Orchestration und die nenne ich jetzt hier Loop. Und diese Never-Ending Orchestration ist implementiert als Orchestration Loop. Dann suchen wir die hier, das ist meine Orchestration und wenn sie gestartet wird, passt jetzt auf, was hier passiert. Ich habe hier keine endlose Schleife, die irgendwie schleift. Das macht man hier nicht, darf man nicht machen, weil diese Framework ist so ein Scheduler, der läuft. Und dafür gibt es so einen extra Befehl, heißt Continue as New. Das hätte ich jetzt nicht tun sollen. Continue as new. Und diese Continue as new bedeutet, also du wirst jetzt hier bitte rausgehen, return, die ganz normale Code, und dann die nächste Message, die kommt, wird keine neue Instanz von der Orchestration erstellen, sondern wird sich an die bestehende ranhängen und dadurch läuft diese Orchestration unendlich weiter. Hier ist noch eine andere Sache, die ich zeigen möchte. Wie sieht es mit dem State aus? Was bedeutet das? Hier habe ich die Möglichkeit auf den Kontext. Es gibt eine Methode, heißt Set Custom Status. Und diese Set Custom Status bekommt ein Serializable Object, was immer das ist. In diesem Fall ist es ein Integer. Ich werde es einfach mal als String ablegen. Und dadurch kann ich beliebige Klasse, alles was ich will, als mein State vorhalten. Das bedeutet jetzt Folgendes: Ich kann Stateful programmieren mit Durable Framework und mit Durable Functions, ohne dass ich eine Datenbank brauche. Explizit, aber ich weiß, dass es ein Backend gibt, das mir dafür so Möglichkeiten gibt, die Daten abzulegen. Das ist ja ein ganz, ganz interessantes Szenario, um Stateful Service zu machen. Was ich dann als nächstes mache, ich inkrementiere das Ding hier mit diesem +1 und werfe das als Input-Parameter in die Orchestration rein. Das ist einfach mal Demo, das muss jetzt nicht so sein. Wichtig ist es, ich kann diese Parameter auf verrückte Art und Weise reinwerfen, ich kann die Orchestration in sich selbst loopen lassen und ich kann State speichern. Das sind alle diese Dinge. Ich implementiere in diesem Beispiel, zeigen wir eigentlich, wie man eine never-ending, very long-running Orchestration implementiert im Stateful. Und dafür ist das Ding ganz interessant. Was ich jetzt machen könnte hier, ich werde die jetzt nicht starten, weil wenn ich die starte, dann muss ich die dann stoppen und so weiter. Dann kann man gerne am Ende starten, weil es gibt ein paar andere Demos und wenn ich andere Demos zeige, werden mir diese Orchestration immer wieder zu Drehs und so weiter, dann werden wir ein bisschen verloren gehen. Aber im Prinzip ist ganz einfach hier, was diese Funktion betrifft. Ich würde normalerweise sagen, gibt es jetzt Fragen dazu? Kann ich aber nicht. Hier gibt es ein paar wichtigste Befehle zu diesem Thema, wie ich jetzt interagieren kann. Und ganz wichtig ist es auch, wenn ich die Orchestration starte, das kann ich jetzt mal auch Folgendes zeigen. Hier zum Beispiel, ich habe jetzt Orchestration gestartet und was ich euch nicht verraten habe, am Ende habe ich so eine Message geschrieben, eine Klasse aufgerufen und serialisiert diese Informationen. Und diese Informationen zeigen mir hier, was ich noch so per URI anstellen kann. Zum Beispiel, ich kann Status von meiner Orchestration hier, indem ich diese URL kopiere. Diese gibt mir Status von der Orchestration. Diese hier irgendwo wird mir die Orchestration terminieren und so weiter. Und wenn ich das jetzt hier kopiere, diese String, ja, und packe da rein irgendwo, ist es eigentlich genau dasselbe. Ich kriege einfach von dieser Orchestration und sage, die ist completed. Genau dasselbe habe ich erreicht, wenn ich das mit diesem CLI hier mache. Ja? Wenn ich gebe jetzt nicht alle Instanzen, sondern gebe Instanz ID von dieser Orchestration, würde mir einfach mal Status von Orchestration geben. Also im Prinzip diese Tool CLI macht nichts anderes als Invocation von REST Services da drin. So, wir gehen jetzt die nächste Seite, PowerPoint.
Um das zu rekapitulieren. Es ist long-running, es ist stateful, funktioniert als Programmierer sehr einfach, muss man aber beachten, dass dahinter die Magie passiert. Ja, die Messages fließen überall hin und her in verschiedene Tabellen und in Queues und so weiter. Es ist ein Scheduler dahinter, das soll man nicht außer Acht lassen. Und letztendlich funktioniert, also ich habe im Grunde genommen sowohl mein Backend lokal ausgeführt in Storage Emulator, als auch meine Azure Function. Also nichts davon habe ich wirklich in Azure ausgeführt. Und das funktioniert auch in Docker. Wenn man das Ganze in Docker macht, es gibt eine Funktion init Docker Befehl, das man von der Konsole macht mittlerweile. Visual Studio Code können das automatisch. Also wenn man sagt, add Docker Support, rechte Maustaste auf dem Projekt, add Docker Support, wissen die, dass es sich um Azure Functions handelt und dann initialisieren die entsprechende Execution Start innerhalb von Azure Dockerfile. Das ist normalerweise ein bisschen anders und ein bisschen anderer Base Image als das, was wir normalerweise kennen. Dafür haben wir keine Zeit, jetzt in Detail zu gehen. Es ist aber auch von Microsoft alles transparent gemacht. Jetzt kommt ein anderes interessantes Thema, und zwar Actor Programming Model. Dieses Thema ist an sich in der Entwickler-Community nicht besonders bekannt. Ja. Es ist aber extrem interessant, gerade mal durch diese Cloud Computing, was immer so populär, selbst auch in Deutschland. Und solche Ansätze wie Actor Programming Model kommen immer mehr und mehr zum Tragen. Letztendlich handelt es sich um ein wissenschaftliches Paper von Carl Habbett und noch ein paar anderen Kollegen, die, glaube ich, 1972 das veröffentlicht hatten, und alle haben gesagt, hey, so ein Ding sollte eigentlich Turing-Maschinen in der Theorie ersetzen, und die sind immer noch der Glaube, dass das so ist. Ich möchte mein Statement dazu jetzt nicht geben, mag es sein, es ist was Wahres dran. Wichtig ist es aber, dass damals kein Computer so gab, wie wir es heute können, und die haben diesen Paper gesagt, hey, coole Sache, haben wir ein bisschen gesprochen darüber und hat man in die Schublade gepackt. Viele Jahre später, ja, so wie man aus Science-Fiction-Filmen kennt, diese Carl Habbett ist bei Microsoft heute interessanterweise, es gibt ein richtig coole Video-Interview zu diesem Thema von ihm. Und er hat ungefähr sowas besprochen, so auf dem Flipchart. Ich habe so ein bisschen versucht, das jetzt strukturierter zu malen. Und ein Actor ist etwas, was immer virtuell existiert. Angenommen, das ist so eine Klasse. Ja? Und diese Klasse muss man mit New nicht instanzieren, sondern wenn man sie braucht, die ist einfach mal da. Wenn man sie nicht braucht, weiß man nicht, wo die ist. Es ist die Implementierung der Teil. Und wichtig ist es, dass diese Actor als Klasse hat ein paar Operationen. Delete me, get add, keine Ahnung, ja, start something, do something und so weiter. Und diese alle Operationen sind nie direkt aufgerufen, sondern immer per Messages getriggert. Warum ist das wichtig? Wichtig ist es jetzt aus folgendem Grund. Wenn man Distributed Systems implementiert, und ob Sie wollen oder nicht, wenn Sie heute in Cloud irgendetwas machen, ja, stecken Sie in Distributed System, in Verteilungssystem mit einem Fuß ziemlich tief drin. Das heißt, es kommen Anforderungen auf Sie, die Sie gar nicht haben wollen. Beispiel. Versuchen Sie einmal zum Spaß einen Scheduler zu implementieren. Zum Beispiel können Sie auf Windows oder Linux dieses Scheduler, den man startet, und der startet einmal am Tag um 12 Uhr irgendwas. Ja, sagt Piep. So, wenn man das jetzt machen will, stellt sich die Frage, wo kann ich sicherstellen, dass dieses Ding nicht abstürzt? Und wenn es abstürzt, dass es weiterhin irgendwie geht. Naja, kann man sagen, naja, nehme ich mal einen zweiten Laptop mit der Scheduler um 12 Uhr. So, habe ich Problem gelöst. Wenn einer stirbt, der zweite wird die Sache machen. Jetzt stellt sich die Frage, wie stelle ich sicher, dass diese zwei Dinge nicht zusammen gleichzeitig laufen, weil ich brauche nur einmal dieses Ding. So, und diese Probleme löst man mit etwas, was man Distributed Log nennt. Und wenn man verteilte Anwendungen funktioniert, ist Ihre Welt von Architektur voll von solchen Distributed Log Problemen. Und die sind nicht einfach zu implementieren, das ist ein extremes Problem. Also denken Sie einfach mal darüber nach, wie man das machen würde. Actor Programming Model braucht das nicht, weil die garantieren, dass ein Actor mit einem bestimmten ID einmal im Universum in einen denselben Thread immer läuft. Und dafür braucht man diese Distributed Logs nicht. So, was hat das jetzt mit Azure Developer Functions zu tun? Azure Developer Functions implementieren etwas, was man sogenannte Azure Entities nennt, Durable Entities nennt. Und die sind nicht für diesen Zweck ursprünglich entworfen, aber die sind jetzt dafür und implementieren vollständig diese Actor Programming Model, was eine ziemlich feine Sache ist. Dann lass uns mal das jetzt kurz anschauen. Ich bin jetzt hier in meinem Code, es läuft immer noch ein Demo von vorhin, lassen wir es auch einfach mal laufen. Und hier gibt es etwas, was man Entity Function nennt. Und diese Entity Function hier
ist wie implementiert. Entity Function ist implementiert als eine Klasse. In diesem Fall wollte ich genauso einen Counter implementieren. Das ist so ein traditionelles Hello World, das nie sterben kann und immer einmal läuft in Cluster. Das ist so ein Cluster Singleton, was ziemlich theoretisch eine große Herausforderung ist für Entwickler. Wie macht man so ein Counter oder eine Klasse zu einer Entität? Indem man einfach die mit einem JSON-Object dekoriert und sagt, ich bin so, ja, Opt-in und mehr muss man nicht machen. Dann weiß diese Framework und Rollen Function, das ist diese coole, sage ich jetzt mal, Actor, ja, nennt. Also dieser Actor wird in Durable Functions nicht so gerne verwendet, weil die Leute so ein bisschen Angst haben. Ne? Das ist so ein mathematischer Framework und so weiter. Und sagt man einfach, das ist jetzt eine Entität und die Leute finden sich damit ganz gut ab. Aber im Prinzip ist es wirklich ein Actor. So, was man da jetzt machen kann, muss ich nicht tun. Ich kann diese Actor mit bestimmten Operation bestücken. Und eine heißt Add, dann kann ich einen Amount da drauf geben. Okay, und diesen Counter gibt man 3 oben drauf. Reset, setzt das Ding auf 0, Delete, lösche einfach mal State und sonst kann ich mal auf diesen Ding zurücklegen. Damit das funktioniert, also Augen zu und durch, es ist nicht ganz intuitiv, brauche eine Azure Function, indem ich sage, hey, du Azure Functions bist du eigentlich von Name Counter und im Grunde genommen, ich gebe dir mal diese Dispatch-Kontext. So, bedeutet, eine Entität ist eigentlich eine Orchestration. Und das ist so implementiert. Das werden wir auch im Backend ganz kurz schauen, wie das ist. Das heißt, es hört sich verwirrend an, es ist eine Entität, damit die funktioniert. Ja, hat Microsoft drumherum so eine Hülle gebaut, ja, mit diesem Ding da hier, dass man einfach um Entität herum so eine Orchestration startet, die diese internen State von meiner Entität-Function als State speichert und liest und die Aktivitäten dispatcht. Das ist einfach ein Implementierungsdetail. So, ich sage es nicht, dass es am schönsten und intuitivsten ist, es ist aber so und funktioniert gut. Wenn ich das jetzt gemacht habe, ich mache jetzt eine ganz normale Azure Function, um das alles mal zu starten. Ja. Und in dieser Azure Function habe ich sowas, eine URL und dann schreibe ich in der URL Counter /Method /Key /Input. Das ist so ID. Das habe ich jetzt einfach mal gesagt. Stelle ich mal hier in Breakpoint und komme ich hier rein und gucke ich mir irgendwo hier dieses Ding. Hole ich mal das Counter, also Method Key Input. Wir gehen mal hier rein. Windows 11, gib mir bitte Browser. So, Counter, das war Method, sage ich mal Add. Key ist Azure Dev Day 1, irgendein String, das identifiziert mein Actor und hier sage ich, gib 100 da drauf. Was er jetzt gemacht hat, er liest, was ich gemacht habe und sagt, bitte rufe mit einem Signal Entity. Das gibt mir so Signal, das schickt eine Message irgendwo in diese Backend und sagt, aha, da will jemand ein Signal zur Orchestration schicken, die von Typ Counter ist und will ich einfach diese Methode aufrufen. Das ist einfach ein String, nichts anderes. Und da habe ich das Ding hier gegeben. Sage ich F5 und ich habe jetzt keinen Breakpoint da, der zeigt mir jetzt eigentlich gar nichts hier. Es hat funktioniert, war in Ordnung. Okay. Was ich jetzt mache hier, anstelle von diesem Ding, mache ich mal jetzt hier ein Get. Und diese Get, ich bin jetzt in ganz normaler Azure Function, nicht in der Entität drin, und sage bitte Get und wollte ich euch mal zeigen, dass ich ein Read Entity State mit Client aufrufen kann von dieser Entitäts-ID und Entität-ID ist Azure Dev Day. Ja, sage ich F5 und was ihr jetzt am Ende schreibt mir einfach so etwas. Das bedeutet, ich habe jetzt Counter, das ist der Name, Instance-ID von Ding. Azure Dev Day ist mein ID. Es läuft einmal im Universum, für immer. Und ich brauche keine Distributed Logs und so weiter. Mein State ist jetzt 100. Also das funktioniert schon mal ganz gut. Wenn ich das jetzt nochmal, ich komme mal jetzt hier und sage FDFD, gebe ich noch ein bisschen oben drauf. Ja. Dann brauchen wir Breakpoint nicht. Und dann komme ich nochmal hier zurück und sage ich nochmal Get, nur damit man sieht, dass das jetzt zählt. Ja. Macht ihr das? Also sieht man hier, dass diese State ein bisschen sich verändert. Also es funktioniert wunderbar. Lass uns jetzt mal die Dinge so ein bisschen interessanter betrachten. Wir gehen mal jetzt hier rein in diese Storage Explorer. Da muss man immer 3-mal klicken, damit er aufmacht. Ist ja so im neuesten Betriebssystem. Hier sieht man, hier läuft eine Orchestration von Namen Counter mit meinem ID. Und ich öffne das jetzt hier drin und ich kann nicht sehen, was da jetzt passiert. Das ist eine Orchestration, eigentlich die Endless Loop. Läuft ständig da drin, die ist in Status Running und hier ist mein Input, kann ich sehen, was ich da reingeworfen habe.
Und das ist jetzt also JSON serialisiert, hätte irgendwas anderes sein können. Ich entscheide, was mein Input ist. Oh, sorry, ich habe es zugemacht. Und hier ist mein Status irgendwo. Sieht jemand State? Custom Status, hier ist es. Entity Exist, das ist nicht das. Ach komm. Input, Runtime Status, Created, Version, Last Update Time, Custom Status und so weiter. Also hier drinnen, notfalls kann man einfach eingreifen und die Dinge verändern. Hier geht es, die Idee davon ist, es ist nicht zu sagen, ja, löscht das Ding und so weiter, es wird alles gut, sondern es ist, ich persönlich mag immer zu wissen, wie die Dinge funktionieren, weil das früher oder später in der Praxis gibt es Probleme und glauben Sie mir, ich bin häufiger hier, als mir lieb ist, in diesen Tabellen und von daher ist das so. Aber der richtige Weg, bitte nicht vergessen, ist eigentlich genau so etwas. Über diese CLI sollte man das dann managen. Das ist über diese Functions, da kann man jetzt noch ein bisschen mehr Zeit verlieren, was ich aber noch ein bisschen kurz was zeigen möchte. Das ist, was ich am Anfang versprochen habe, es ist eine ganz interessante Thematik, wir haben nicht so viel Zeit dazu, aber einfach mal die Idee anzuregen. Die Idee ist jetzt folgende, ich möchte gerne die Kontrolle von einem Container in Azure Container Instanz übernehmen, indem ich die orchestriere über meine Azure Durable Function. Orchestrieren bedeutet nicht, wenn jemand sagt, hey, wie starte ich jetzt mal eine Azure Function, ein Container mit Azure Function. Ja klar, PowerShell, bumm, New Augen zumachen, neue Azure Function und so weiter, PowerShell auswählen, gibt so ein Strip, Copy-Paste, so wie Java das Developers das Internet kopieren und läuft das Ding schon. Orchestrieren bedeutet nicht nur starten, sondern bedeutet fragen, hey, wo bist du jetzt, funktionierst du, gib mir deinen Status, ich möchte dich auch stoppen oder noch mehr dazu tun. Und das kann man über so eine installierende Instanz von Durable Task, von Durable Function einfach ganz gut steuern. Und damit das funktioniert, das ist jetzt Demo Schritt für Schritt, wie das funktionieren würde. Ich möchte nur mal ganz kurz Codes schreiben, das ist bis jetzt noch nicht so wirklich dokumentiert. Es ist mit der Produktgruppe entstanden, Schritt für Schritt. Wir haben schon in der Produktion seit vielleicht zweites Jahr ungefähr. Hier ist so ein Ding, das ist eine Orchestration und diese Orchestration startet man egal wie, per Message. Heute habe ich gezeigt, wie das mit HTTP-Trigger aussieht, mit URL und so weiter und da werfe ich so ein bisschen was rein und diese Orchestration besteht aus einer einzigen Aktivität, heißt Deploy Image to Azure Control Instance und das ist, gucken wir mal diesen Code hier, ist nicht besonders auch schön, es ist ein bisschen so, da kann man ein bisschen refaktorieren, gebe ich offen zu, ja. Aber das Schöne dabei ist, hier zeigt man zum Beispiel deutlich, dass man hier, gibt es so eine Schleife, diese Schleife wartet, dass Container Instance Pulling beendet von der Repository. Und wenn diese Schleife beendet ist, dann gucken wir mal, gab es Probleme, ja. Vielleicht will ich mehr CPUs, als ich kann, ja. Danach starte ich das Ding und hier warten wir auf Execution Status und hier gibt es Zwischenstädte, manchmal ist die on pending, wenn jemand Klick gemacht hat in Azure und sagt, starte erst das Ding nochmal, dann kann man in diesen Status reinlaufen. Mehr oder weniger haben wir das alles so durchgespielt und last but not least hier diese Linie Code, also 149, zeigt, wie ich dann von Logger-Container so Logs bekommen kann, von Docker-Log und was ich damit jetzt kann ich SMS schicken oder sonst was. Also im Prinzip, das werde ich jetzt nicht zeigen, also das könnte man einfach mal so durchtriggern. Es ist ganz, ganz interessant, das Beispiel, was wir in der Praxis eigentlich gerade mal in Machine Learning Projekten sehr gerne verwenden, wo wir Machine Learning Code in einen Container verpacken und von draußen über eine Durable Function einfach steuern, starten, gucken, was da los ist, Leute informieren und so weiter. Ansonsten, man weiß ja, Containertechnologie ist schon cool, aber das Ding, durch den Vorteil, dass es alles dicht ist, ja, komme ich auch nicht so einfach an die Informationen da rein. Also das zu steuern ist so ein bisschen gewaltnötig, ja, und kann man es über Azure Durable Functions machen. Das sind die Themen, die ich mal angesprochen habe. Ansonsten Referenzen, Durable Function, sucht einfach mal im Internet, aber das sind offiziellen, die man da einsteigen kann. Meteorite Backend, wenn jemand am Wochenende ein bisschen Zeit hat, gerne schaut euch mal da an. Es ist eine verrückte Implementierung von Messaging, ganz schnell. Es ist deutlich, deutlich schneller als SQL Backend, das man normalerweise nutzt, wenn man On-Prem will zum Beispiel, also außerhalb von Azure. Und natürlich kann man das auch in AWS starten oder sonst was mit Backend von SQL oder sonst was. Ansonsten, die Demos, die ich heute gezeigt habe, ein bisschen mehr ist hier auf diese Open Source Repository. Ansonsten, ich freue mich auf eure Fragen, leider die Audience ist nicht da.
schreibt da einen Chat rein oder sonst kontaktiert uns und wir freuen uns wirklich irgendwie zu helfen, diese Technologie zu etablieren. Ansonsten, wenn es Probleme gibt und Anregungen, freuen wir uns auch darüber zu streiten und zu diskutieren. Also dann kann ich am Ende nur noch mal sagen, vielen Dank und hoffe, das bringt euch ein Schrittchen weiter. Vielen Dank. Ciao. All right, that said, let's jump into the next talk here at the Azure Developer Community Day. So my name is Thorsten and I'm here to speak a little bit about WebAssembly beyond the browser. So how we can take WebAssembly workloads and run them on the server side, leveraging Kubernetes and especially leveraging Azure Kubernetes Service. So that's the topic for the upcoming 45 minutes. For those of you who don't know me, my name is Thorsten Hans. I work as a consultant with Thinktecture here in Germany, and I mainly focus on cloud-native application development and engaging customers to adopt the cloud. And if I speak about cloud, I always refer to Azure, obviously. So besides that, another focus area of mine is infrastructure as code, where I typically use Terraform. So if you have any questions to topics like those or the topic I will talk about today, don't hesitate, just reach out. I would engage you to or encourage you to reach out on Twitter and let's have a discussion about what your intention is about, or what do you think about WebAssembly when it comes to taking it beyond the browser and run workloads on Kubernetes. Okay, that said, I've divided the talk into three main areas. First, we will run through a couple of topics that are important when it comes to WebAssembly and WebAssembly on the server side. Then we will have a look at Crustlet, what it is, how you can get it, how you can integrate it into your Kubernetes environment. And the third part is, the demo part, where we will take several or different WebAssembly workloads, run them locally, and then push them across the border towards Kubernetes and see how things work on that side. Okay, that said, let's jump into the introduction. So first, we have to talk about three terms or three new acronyms that enter the stage. First, there's WebAssembly, WASM, then there's WebAssembly System Interface, WASI, and then there is WebAssembly Gateway Interface, WAGI, which we will jump into right now. So first and the most fundamental thing is obviously WebAssembly, which basically executes a binary instruction format, and WebAssembly itself is is a virtual machine, and you can think of it like a sandbox that is able to process compute instructions in a stack-based manner, right? So what WebAssembly actually gives us is, at least for me, I can gain speed, right? So I can take any existing code, compile it against the WASM platform, and get near native execution performance because WebAssembly is able to leverage existing hardware capabilities. It is safe. It is memory safe by default. So every module that we run inside of WebAssembly is sandboxed and is only able to interact with those APIs, that are provided by WebAssembly itself. And obviously, it's portable. WebAssembly in the browser is getting more and more things. So we have Blazor WebAssembly from Microsoft, gaining more and more attraction in the community, and we see a lot of companies adopting it. But what we also see is taking legacy applications, especially when it comes to algorithms. And so, for example, having C++ algorithms being there for 20 years or so, compiled against Windows, right? So we have we help customers in actually compiling those algorithms against WebAssembly, hook them up, or distribute them via the browser, and
make those algorithms accessible to JavaScript. But that's on the browser side, right? But there are also WebAssembly runtimes that we can, run on our local machine, or just publish or just deploy to a server to run WebAssembly workloads also on that side of the architecture diagram. So we will look into several WebAssembly runtimes throughout the course of that talk. But basically, WebAssembly gave me those three things, right? It's fast, it's safe, and it's portable. All right. So portability actually, brings has some disadvantages. For example, if we think about opening a file, those APIs behave differently. If you think about opening a file in the browser, right, you get that file open experience that we all know. On Windows, we have those Win32 APIs that we can call into, and on Linux and macOS, we obviously have their platform-specific APIs. So what WebAssembly system interface actually gives us is a wrapper, like a facade sitting in front of those platform capabilities, so that we, as a developer, we can just compile our code against the WebAssembly system interface and leverage that runtime, no matter if it is in the browser, if it is, for example, on Linux, on macOS, or on Windows. And probably the coolest thing what WebAssembly system interface actually brings to the table is the possibility to define permissions per app or per WebAssembly module. And if you ask me, I think, let's travel 25 years back in time, right? Java did that promise, or came up with that promise: write your code once and run it everywhere. But that actually, didn't work out that well for Java. But I think what WebAssembly with WASI, obviously, is able to achieve that. And we see many organizations actually starting adopting WebAssembly system interface to take their solutions, their applications to broader platform surfaces. All right, so I've taken a couple of pictures to explain the benefit of, for example, having application or module-based permissions. And as you can see, that's nothing new. So people at Mozilla started talking about WASI back in 2019. But I think they are pretty good to actually understand what's happening under the hood. So if we have some code, we compile that code against WebAssembly, we end up with a WebAssembly module. Then we leverage that runtime, that we just in our code say, hey, open that file, and then WebAssembly interacts with the underlying platform APIs. And typically, so without the WebAssembly system interface, this is exactly the same as you know it for decades when building applications for Windows with .NET or any language of your choice. Because what happens? Well, the operating system exposes some kind of APIs. So we have with interfaces that allow us to call into the kernel, right? And we, as a user, we execute some kind of application. But those applications typically, they run in the so-called user mode. And so the application that you run on your operating system, is always able to do what your user is allowed to do on that particular machine. So, for example, consider starting or running an application. Here the user is called Alice, and the application wants to open a certain directory. So the underlying operating system just verifies, hey, is Alice allowed to open, user/Alice in that picture? So if the user has that permission, then yes, the operating system, will hand over the handles to the files in that particular directory.
However, what would happen if we, instead of having a well-known application that's respecting all the permissions, take a risky app, right? So a malicious app that's in that case executed by Bob, and the application asks to open a Bitcoin wallet. So the underlying operating system just checks, hey, is Bob able to or allowed to open that Bitcoin wallet? And in that case, yes, he is. So in the next step, the risky app may just ask for the allowance to open a TCP connection or network connection to any kind of remote endpoint. And again, if Bob has the permission to, to issue an outbound HTTP call, then yes, the risky app is able to send all the data, which for those who the access is granted to Bob, over the network. And all this is possible because the all applications are executed in the user mode, and we don't have any kind of possibility to bring in something that we know from, for example, Open Authentication 2, right? In Open Authentication 2, so the difference is we always have two counterparts. We always have the user and the application. And WebAssembly system interface brings exactly the same possibility to any platform. So in WebAssembly system interface, the app author has to leverage the APIs that are provided by WebAssembly. But if you start an application using WASI, you have to explicitly whitelist access to those APIs. So for example, again, the risky app may want to load some files, or what is it? No, it's a network access in that case. So if we don't allow that particular risky app to do so, it doesn't matter if the user is able to do, because we have the combination of user-centric permissions and app-centric permissions. And that's what WASI brings to the table. So WASI makes it possible to define fine granular permissions on an app basis. Let's say it that way. Alrighty, so that was WebAssembly system interface. The next and last thing for introduction is the WebAssembly gateway interface. And this is like traveling again back 20 years or 30 years in time almost. WAGI is nothing else than a specification that allows us to use any kind of WebAssembly module as an HTTP handler. And this is really cool, right? Because you can think of it as a lightweight, a super thin runtime to build HTTP-based workloads. And it doesn't matter what the workload actually does, in which language you write that workload. You just have to compile it against WebAssembly or against the WASI runtime. And WAGI is like, the boundary on the network layer, where we can define like routes, where we say, okay, a get or a call into /customers will be handled by the WebAssembly module XYZ, where the call into the route /products will be handled by a different WebAssembly module. And the cool thing, that's why I wrote on a slide deck, it's a hyper-focused microservices runtime. If the team that is, in charge of building the customer or the customer endpoint is good in, let's say, Rust, then they can use Rust to build that WebAssembly module. On the other side, if the team that's in charge of implementing the product endpoint, then they can, if they're good in Go, so then they could just use Go and compile their Go code against the WASM32 WASI platform. So in the end, it doesn't matter which programming language you use. And we saw those concepts already approaching with Kubernetes, because
when you deploy your workloads to a container orchestrator like Kubernetes, you as an application developer, you don't have to care about, let's say, if your application is exposed via HTTP or via HTTPS, right? That's in the responsibility of the cluster or of the cluster operator and not in the area of responsibility for the application developer. And right here, we have exactly the same. So Waggy implements the CGI, the Common Gateway Interface. We were using that like in the 1990s, right? So if you issue an HTTP call, all HTTP headers will become environment variables available in the WebAssembly module. If we do a post request, the payload, so what you actually send via HTTP post to that endpoint, will be piped to the standard input of that WebAssembly module. And if we want to respond to an HTTP call, well, we just have to write our response to standard out. So Waggy actually makes building HTTP-based applications super easy and super fast. All right, so enough with the introduction. Let's jump into Crustlet. So Crustlet basically is a Kubernetes kubelet implemented in Rust. A kubelet in Kubernetes is a piece of software that reacts or responds to a certain set of events, right? In Kubernetes, we create things using a REST API, and then Kubernetes emits events. And Crustlet is a kubelet is a component in Kubernetes that is able to respond to certain events, like, for example, hey, please fire up or run that pod. So Crustlet is a combination of that kubelet component for Kubernetes and a WASI runtime. So by default, Crustlet ships with wasm time, which is one of the most popular WebAssembly WASI compliant runtimes currently available. But you can, switch the WebAssembly runtime. So Crustlet comes with a flexible provider concept where you can just, swap the underlying runtime. So what that basically means is that we can now deploy applications or workloads to Kubernetes without using any kind of container technology. If we look a little bit deeper into Crustlet, basically it's just a binary, right? It's written in Rust, it's compiled. Typically it's compiled against Linux or macOS, right? And we can just fire it up. And we fire it up later in that talk on my local machine. So then I can take the existing compute power on my machine and say, okay, this compute power is now available in Kubernetes to run WebAssembly workloads. And we can add compute power by, just firing up Crustlet in almost any kind of Kubernetes distribution. We can start small, like I will do in a couple of seconds, with Kubernetes and Docker, and we can grow and even, deploy to bare metal Kubernetes cluster or leverage managed Kubernetes services like AKS, EKS, or Google Compute Cloud's Kubernetes servers. So there is pretty good documentation already for Crustlet that explains how you can install Crustlet in your Kubernetes environment. But on top of that, you obviously need something or a little bit more. You need a container registry that is able to deal with OCI compliant artifacts. So Azure Container Registry, that's what I use on a daily basis, and that's what I use for this talk. And you somehow have to compile your code against version 32 WASI. So the samples in this talk are built using Rust.
So I've added Rust, the Rust target for WASM32 WASI. And this allows me, to compile my code not against, for example, macOS, so I can compile it against WebAssembly, the WebAssembly platform. Okay, last but not least, and then we can jump into demos. Why Azure? Well, so Crustlet is built in the open, right? It's open source, but most of the contributors are full-time employees at Microsoft, because I think Crustlet allows cloud vendors or cloud platform services to gain a higher resource utilization. Right, because we get rid of the container, the entire container runtime, we could just, throw WebAssembly workloads into the cluster and leverage the compute power that is available. On top of that, the Azure or the AKS team is an early adopter for Crustlet. So a couple of weeks ago, the team announced that they have right now WebAssembly workloads in preview. So you can just install an Azure CLI extension and extend or make any AKS cluster able to run WebAssembly workloads. And the best thing is, on top of just having WASM and WASI, Azure or the preview extension allows you also to leverage WebAssembly gateway interface, so WAGI workloads. All right, so let's jump into the terminal. Let me quickly check my Kubernetes context. So K is an alias for kubectl. Just to, I'm a lazy developer, so I have to get rid of a couple of keystrokes. All right, so I'm right now looking at a cluster called AKS Live, and if we take a look at the nodes, so kubectl get nodes, and you see there's just a regular, Linux-based node pool scaled to 1 node count, and it's leveraging the default Ubuntu 18.04 Azure-specific kernel, and it's containerd, so that we leverage this node to run our containerized workloads. So adding WebAssembly or adding Crustlet to any Azure Kubernetes cluster is fairly easy. So once you have enabled the provider for the preview, once you have installed the extension for Azure CLI, then you can just fire up that one liner over here, which basically adds a new node pool to that particular cluster, AKS Live in that case, with a node count of 1, and I have to specify the workload runtime to be WASM WASI. Okay, let's fire up that thing, and oops, I messed up the name for the node pool. Name WASM node pool. Oh, WASM pool. I think there's a limitation for the node pool name. All right. So what happens behind the scenes right now? The extension will ask AKS to spin up a new virtual machine scale set with a Linux machine or with a Linux image. And that image already comes with Crustlet, and as soon as the machine has booted, then Crustlet registered itself with the Kubernetes cluster. So this could take some time, but we don't have time to waste, right? So let's switch to another Kubernetes cluster. There is an AKS WASM cluster, and if we take a look at the nodes for this one, so that one's running in EastUS, so it takes some time for request and response to travel. Okay, there we go. So we have 2 nodes over here, and if we ask for the white output, you will see that one is, already, let's say, stable, and the WASM pool, is lacking a bunch of information because it's in an early preview state.
Okay, but we can inspect this one a little bit more. So that's actually the single node in that WASM-WASI node pool. So let's say describe node and paste the name of the node. And what we will figure out in a second is that we have a bunch of labels and tains attached to that particular node. And we as developer, we can use those tains to, address our WebAssembly workloads to nodes that are able to run them. So because, let's say the traditional, the container-based node there are no crosslets, so it wouldn't be able to run our WebAssembly workloads. All right, so that is how to enable, how to add crostlet to an existing Kubernetes cluster. It's for AKS, it's super easy. It's a one-liner. You have to wait a couple of minutes until the node shows up, and then you can use kubectl describe node to verify that everything, is up and running, and that the required or the corresponding tains and labels are attached to that node. But we will revisit this one in a minute. Let me quickly switch to context once again. Config get use context to my local machine. So I have Kint running there, and I have already fired up crostlet. So if I do kubectl get node, you see there is my MacBook 13 in my local network also available as a node to my Kubernetes cluster in Docker. And there is another tab over here, and it's a dark one, and it's smaller, but that's actually running the crostlet. So we can quickly check for the crostlet process, and as you can see, crostlet WASI is running and it's pointing to bootstrap file. So the crostlet team gives you a shell script that's examining your current context and creates a bootstrap configuration for crostlet, so that crostlet is able to seamlessly integrate with your Kubernetes cluster running on your local machine. All right, let's quickly go back to the slides, just to catch up with the slides, right? So we are right now about to run WebAssembly workloads in Kubernetes, and boom, there's a demo. So let's switch back to VS Code at that point in time. So basically I have three demos, right? We have one that's just leveraging WebAssembly, no WASI, no WebAssembly gateway interface. It's built in Rust, but it's not complicated at all, right? We are just defining an endless loop, and we are waiting 3 seconds to print a nice message to standard out. So nothing fancy here. All right, let's fire up a terminal. And let's first wait for the terminal to fire up. Okay, there we go. We can compile it using Cargo. So that's the build and dependency management tool in Rust. We compile it against WASM-32 WASI, and we end up, so I didn't make a change and I compiled it in advance. We end up in the target folder for the desired platform in release mode with a Hello WASM WebAssembly module. And now we can take any kind of WebAssembly runtime to run that module. And I've installed WASM time on my machine, so I can just say target WASM-32 release hello WASM.wasm. And as you can see, I'm able to, see those nice messages appearing on my terminal, on my standard out every 3 seconds. Okay, fairly easy. But how can we run it in Kubernetes right now? So for now, in crostlet leverage is a concept that we all know and love in Kubernetes. It's just a pod, right?
So we use the containers back at that point in time over here to point to a WASM module that is pulled from an Azure Container Registry. So how to get our WASM module up to the container registry? Well, that's fairly easy. There's an open source project called WASM2OCI, which allows me to take any kind of WebAssembly module, hello wasm.wasm, and push it to the container registry. So WASM2OCI takes the WebAssembly module, attaches a metadata file, which is basically a JSON file, right? And in the JSON file, there's one property that tells the consumer, hey, this is not a container image, this is a WebAssembly module. So we just have to provide a tag over here. So that's WASM for the win. Hello WASM, let's say 1.0.1. And hopefully my token has not expired. Oops. What's up over here? Yeah, unauthorized. So the token has expired. Okay. ACR login. So now we have to wait a couple of seconds until I get back a token for that particular Azure Container Registry instance. And hopefully I overtalked the waiting time. Come on. Not yet overtalked. All right, there we go. So let's push that thing. Takes a couple of seconds. Boom, there we go. Now this WebAssembly module is stored in ACR. And we can, on the other side, if we deploy it to Kubernetes, we can just say, okay, go to that ACR and pull that WebAssembly module. We can, again, specify some metadata that we all know and love from Kubernetes. But the interesting thing is we have to specify the tolerations because they're used, by the Kubernetes scheduler to assign our pod to the desired node, which is in our case, the crustlet. Okay. Maybe you wonder, there's no image pull secret and ACR is not attached to my kind cluster. I have set that ACR instance to allow anonymous pull operations, but that's for the sake of demonstration. Okay, so I can leverage, let's clean up this one, kubectl and say apply from file Kubernetes pod and got that thing deployed. Let's check out Kubernetes. Give me all the pods in the default namespace. And you see there's hello WASM already running. So let's verify that crustlet responds to regular Kubernetes events or Kubernetes commands, because I right now want to see the logs from my hello WASM. Oops, logs missing this. And as you can see, we already got some. And if we follow the log, then we should see more and more logs appearing. Great. So we can run regular WebAssembly workloads with ease in Kubernetes. But WASI is the interesting thing, right? WASI is the interesting thing when it comes to assigning permissions. And in Kubernetes, we can just leverage what we all use for years right now. So in Kubernetes, we, for example, this sample is about writing files, right? So there's an environment variable specifying the target folder, and then there is not an infinite loop, it's running from 1 to the max of integer 32, and it's creating a file in that particular folder, right? So the file again just prints some message to the file, and that's it. But as I mentioned earlier, if we don't allow that app to write or read a certain folder, then it will crash because it doesn't have the permission. Let's verify it. So again, we can use wasm time run
target wasm 32 release hello. Where's the, oops, no, wrong folder. Wasm time run target wasm release hello wasm. Let's invoke it without any further addition, and boom, we get we immediately see a panic because there is something not present. Okay, if we take a look at the code again, you see that first I try to read a variable called target. So I have to specify that environment variable. And target equals /users/Torsten/downloads, for example. So now I say, hey, please write the files to that particular folder. Let's fire it up again and see it failing again, because right now the variable is there, it's set, but I haven't gained the application any kind of permission to write to that folder. And to do so, and now I have to ask my my history of setSH because it takes too long to write that thing. Wasm time run dir. So I have to use the dir argument and say, hey, I want my application or that module to being able to write to this folder, right? Which is basically over here. And again, I set a target environment variable pointing obviously to the same folder. Let's fire up that thing. And we can extend this one and see new files appearing. So as you can see, we can and we have to explicitly allow the application to do certain things, right? And in Kubernetes, we know similar concepts, or we know concepts that we could reuse, or Crustlet is reusing them to make things happen. For example, again, nothing fancy over here. We point to our WASI module already living inside of ACR. We use the env property to set the target environment variable to something that's called mount data, and we use a volume mount to, link that folder for that module in wasm time at /mount/data to something that's specified by a volume. And for demonstration purposes, I use host path over here to bring in again the same folder as we were using before. And then, I don't want to waste time and wait for 7 iterations to finish. So let's deploy this thing to Kubernetes by saying kubectl apply from file hello WASI has been created, and we see files appearing over there, and we can double check get pod. We see hello WASI is running for 8 seconds. I mean, obviously it's running for a longer time right now, 14 seconds. And it's creating those files again. But right now, it's not executed in wasm time on my machine. It's executed by the Crustlet. And we can just go to the dark terminal again. And we see there are a couple of instructions. Where is the one I was looking for? Maybe I've missed the log level. Sorry for that. But basically, it's running on my kind cluster right now. All right. So we saw wasm, we saw WASI, and right now it's time to look at WebAssembly Gateway interface. So as I said, this is something that AKS and the preview, the preview for running WebAssembly workloads in Azure brings to the table. So by deploying that node pool, let's switch to the light terminal again, and let's set the kubectl context.
config use context, this one. Let's again look for nodes in white. So at some point in time, our node pool has been provisioned to AKS, and after switching the context for the first time, it takes a little while, we end up with having an IP address, right, assigned to that virtual machine, created and observed by VMSS in Azure. So with that IP address, we can take that IP address and deploy an Nginx ingress controller, routing external requests to public IP, so kubectl, get svc, give me all the services. So I have an Nginx ingress, which is obviously a type of load balancer that asks Azure to give me a public IP address, bring in an Azure load balancer, which will route requests from 2081, you get the point, to my Kubernetes cluster. Then at some point in time, it hits the Nginx ingress controller. So there is an ingress controller running there. There is Nginx running and listening for requests and forwarding them through downstream services, right? However, so up until now, we have to, configure the routing to our WebAssembly modules when specifying our workload. So we don't use regular ingress objects for that. So we have to match it together with our Kubernetes pod spec, as we will see in a second. So the source is nothing fancy again. So we use Serde, which is a very popular, crate in the Rust world to serialize an object. In that particular situation, it's a struct person, to JSON and send that over the wire. Sending over the wire is not correct in WebAssembly gateway interface because, as I've already said, everything or all contextual information passed or created as part of the HTTP request will become available either as environment variables or on standard in. And my response must go to standard out. So the entire process for the HTTP handler looks like this. I create my response at this point in time, right? It's fairly simple, just an instance for that struct that gives me some people. So we have Bill Gates and Steve Jobs over here, which is a vector, so basically like an array, right? And we look at all the environment variables available to that handler to see what was actually, produced as part of an HTTP request. And we put all those header or all those environment variables into a map and return that map. So basically our HTTP response should be a JSON structure containing custom data, like people, and contextual data. So what did my handler receive from the underlying WAGI runtime? And there is a specification, so you can, define any kind of response header by just writing them to the standard output in using colon notation. And then at some point we have to come up with a new line and print the response. So this AP or this HTTP handler will reply with JSON. And that's all for the handler, right? So again, I take this one, compile it against WASM32 WASI, and use plain old Kubernetes pod to bring this thing up and running in AKS. But here comes the WAGI specification, right? So we say, okay, we want to expose that thing on port 3001, and we want to configure the HTTP routes. So we want to respond to the root route over here, the /, and there is a module in that pod with the name WAGI
that responds to that particular route. So we can extend that, obviously, and say, let's say there is a customer's module that would respond to the route at customers, right? And so you can start building up your API surface, leveraging WebAssembly modules. Again, we point to the WASM module living in Azure Container Registry, and we provide our tolerations. This one is actually quite interesting, because we have to integrate, with the crustlet node in our Kubernetes cluster. We have to join the host network. One thing that I have to mention, so we saw that, right? AKS node pool add. We have to deploy somehow the Nginx ingress controller. And what this script actually does, it grabs the IP from that WebAssembly node and replaces a token in a values.yaml that we hand over to Helm upon installation for that ingress controller, so that we, for now, we listen on a certain port and we proxy everything to port 3001. And this is where everything comes together, right? So there's the port, and we instruct Wagi to listen to that particular port and forward the requests downstream to our WebAssembly modules. However, this is really cool, and actually it works. So I can just, there's the public IP, and let's curl it, and then we get something. And if we format it using JQ, you see there's build, there's gates, and there are all the environment variables populated by a WebAssembly gateway interface when the request actually hits the crustlet. However, it is an early preview, and I found it a little bit fragile to redeploy WebAssembly modules with a different tag. So I don't want to, play that hard with the demo gods. So I've already, kubectl applied it to the Kubernetes cluster. But basically, this is how I think maybe we will build some of our applications or our workloads in the near future, and finally we will be able to get rid of containers in Kubernetes. So that brings me to the conclusion, because I think we started a little bit later, so maybe I have 1 or 2 minutes. Okay, so WebAssembly workloads in the cloud, obviously they drive resource utilization, right? We can put more workloads onto the same amount of, let's say, hardware. So that's an advantage, obviously, for the cloud vendor. It's not an advantage for me as a customer. Well, at some point in time, I may save some money. That's true. But it's not a technical, let's say, advantage for me as the developer. However, I can stop thinking about shipping tiny operating systems, containers, right? Because I want to ship my application. I don't want to maintain, patch vulnerabilities in, let's say, Ubuntu, in Alpine Linux, or whatever my container uses as a base. So this, will allow application developers to focus even more on solving application requirements instead of taming or tackling required infrastructure, let's say it that way. But I think one of the best benefits or the best concepts is the WebAssembly system interface allows me to finally, put fine granular authorization, not just from a user's perspective. Now I can put them on the application tool, so on the workload, on the WASM module, and this will be a huge benefit when it comes to securing cloud infrastructures, when it comes to securing servers
You don't have to go all in public cloud. You can run those on your own server, but it allows you to harden your application runtime, and its applications will become more and more robust because the WebAssembly module is not able to take down the hosting environment, so the surrounding platform, because the WebAssembly modules are just allowed to do what we specify. That said, it is still early. So Crustlet hit 1.0.0, I think, a couple of months ago, and the team is super focused on adding more and more values. And we see integration with AKS being available for roughly about four weeks right now, and they are super interested in hearing what the community does, what the customers actually are doing with Crustlet, and they are available to help and have a conversation about that. But at some point in time, it's still a rocky road, because especially in AKS or in any kind of managed Kubernetes cluster, we have limited control. I mean, we can obviously SSH into the Crustlet node and try to see what's going on there, but a broader integration with things like Azure Monitor, with, for example, Azure Policy, and so on and so forth, that are topics that are not yet there. But I think at some point in time, we will also get those check marks checked, and we should be able to, start a journey in Kubernetes without leveraging containers. And with that, I want to say thank you for attending or listening to my session. If you have any question, don't hesitate, just ask. The slides will be up in a couple of minutes, and the demo repository is already on GitHub. I will again provide the link in the Teams channel for this conference, and obviously send it on Twitter. So if you have any question, don't hesitate, just ask. Well, thank you for attending. Yes. Yep. Sure. Okay. Cool. Then. Yeah. I hope so. Again, thanks for having me. Thank you to the entire Augur team. It was great to be here, and take care of you, and see you soon. So, herzlich willkommen zu meinem Track Azure Static Web Apps. I'm gonna switch to English now, and I will try my best to explain everything in English for you folks out there. So I'm talking about Azure Static Web Apps, and especially made with or programmed with language and browser framework, which names is Blazor. So let me talk a little about what you can expect from this session, and let me talk about who am I. So my name is Ralf Richter, and I'm from Double/. Double/ is a software conducting company, the software developing company, and I work for multiple customers, usually for projects. And we're located in Munich, Stuttgart, and Friedrichshafen, near to the Lake of Constance. And last one is the main location for us, and we belong all. So the other are co-branches like Munich and Stuttgart, and I'm working for Munich.
first of all. And second, / is conducting software since 22 years almost. It's pretty much the same amount I'm doing that, but 2 years more than me. Okay, I don't have to say that we're like 100% experts. 60% of us are software developers, and the other 40% are professional business consultants. And the special thing about / is that we understand business and talk IT. So we're conducting successful projects with our customers. Okay, cool. That said, I have to go to my slides and say what to expect from today's session. And I'm sorry, it is in German, and I switched to English because I wanted to be more inclusive. The thing you can expect from this session is that we will talk about Azure Static Web Apps, what's in, and we'll have a short note on Blazor, and next we go for a tutorial about or a demonstration about Azure Static Web Apps, how to deploy and so on. And then last thing is I'll share for sure insights with you, what to do and what not to do, how's tooling and so on. What we cannot achieve is a deep dive. Due to the time, we cannot go in deep into Azure Static Web Apps. For sure, this is really cool. But there's one more thing I want to share with you. Come on, guys. You can win crazy prizes. So there is one thing you can have. The cool thing, which is here, let me go. This is what you can win for sure. This is the starter kit from IFM. It is something you can conduct cool static. You can gain cool IoT projects with that. And the other thing is that we're going to have here, or what we're going to have here, is an Iot Edge, an original Iot Edge by Seconet. So the small one. But that's industrial grade Iot Edge device, which you can use to set up your first Iot Edge project, and I would say that's really a cool thing. So go and have a look on our page and scratch your ticket there. It's visual and it's fun. Thank you for joining us here. And one more thing, you cannot lose. There's always a win in for you, okay? Cool. That's sad. Let's go on. Okay, I have to activate my slides again. Okay. What is Azure Static Web App? That's pretty simple to explain. And on how do? We do have a static web app. And the static web app exists or consists of two things. That is a web app and it is an Azure function, let's say. And you can use your code to programmatically make them functional. And therefore you can use, for example, for the function Node.js, for example, or for sure .NET. And you can use for your static content something like Vue.js, Angular, or whatever you want to, and Blazor. So I'm going to use for this tutorial or for this session Blazor, and on the other hand I will use .NET. And there's one more special thing here. If you have a look on the GitHub Actions page, so if you go here, it is like it will make a free gift to you in the way it offers you a free GitHub Action setup, and you just deploy your static web app. And when you do that, you can select whether you go for what framework you're using for deploying, or which template, and then it automatically deploys your web app or your static web app to Azure, which is pretty nice. And you can set up it with Azure DevOps, for sure. Okay, let's have a look onto the features of a static web app. I mean, the first thing which is very obvious is it is
it is serverless at last, or at least. And you can do web hosting with it to put static content on. You can have the integrated API, which is the Azure function. It has the first tier GitHub implementation, which is also pretty nice. And then you can make use of Azure to globally share your content by Azure Static Web Apps. And for sure you have there the free SSL certificates, and you can add your customer domain or custom domain. And the next two things are the things I like a lot, which is you have authentication and authorization built in. And those two are really kind, because when you go and setting up, or when you're going to set up an application, a modern application, and you want to have an idea about authorization and security, and you want to go and have a role-based management for your users inside your application, that can be tough sometimes. But with a static web app, you have the possibility and the opportunity to do that automatically within that tool and the service. So the service itself offers you the functionality, and you don't have to take care of it. You neither have to implement it. Okay, so have a look on Blazor. Blazor is really easy to explain, because with Blazor it is short, in short noted. It is like JavaScript from C#. We will not kill JavaScript anyhow with Blazor, because Blazor is still the thing you have to have, and I'll show you later in the code. Then we have the possibility to write code within .NET and C#, which is Blazor at last, so yeah, it's just a Razor page. We have the WebAssembly component, which I like a lot. You can have with Blazor also the server component, but I wouldn't say that this is so cool. And we have the possibility to have a progressive web app at the end. And progressive web apps is something like if you use Teams, and you go to teams.microsoft.com and open Teams, you can add Edge to, or you can use Edge to add Teams to your to make it as a progressive web app available on your desktop by applying it as an application, right? Okay, cool. So that said, let's have a closer look to it. It is open source, which I like a lot, because open source rules the world. And with open source, you go and have the possibility to add your own code and functionalities to Blazor, which makes it more suitable for you if you like to. You have to have an idea about HTML and CSS. Without HTML and CSS, you can't do any styling for your web application. So by that said, a little front-end thing we have to do. So, and you have to know a little about the Razor syntax, where you code with C#, and then you have to decide whether you go with Blazor Server or Blazor WebAssembly. Okay. Let's first have a look on Blazor Server. It's pretty easy, because you have on the server side all the components and the .NET runtime, and you have all these small things put together to offer your service to a user, right? Then we have the browser, and in the browser we just execute some HTML, CSS, and compile JavaScript. With that, you have your application done. Okay. And if we go for Blazor WebAssembly, with Blazor WebAssembly, we do a little around all that stuff. We are not using a web server for our stuff in the application. We just have the data inside our server, and we just use a web API to make the data available for our application. So I find that very important, because you save a lot of you have a lot of abilities to make your web application then mobile and working offline, for instance. So within your client,
there is a short or small thing which will be downloaded, which is the Blazor WebAssembly at the end of the day, and that consists of the app code. It has the .NET runtime inside, and we call that then a WebAssembly at the end. That means also it has, like, I would say it is, you have to think of, because you have to download the WebAssembly first, and then your application will run inside the browser. Okay, let's go over to the demo, and I want to show you first on how a structure or a code could look like, or let's start over with the implementation in Azure itself. So since I'm a little bit, I don't want to go by a CLI, I will go with the portal to show how the static web app looks like in Azure. And therefore I will move on to one of my subscriptions. So here we go. And I have this small demo, which is now 3 weeks old, and with that demo I will show you everything. Let me switch to duplicate my screen so that I can see it easier by clicking. Okay. So this is the current situation of a deployed Blazor web app. That means the deployed Blazor web app has a few settings like which you can see here. Okay, so let's go on to the app. First of all, you'll get a randomly string where you can connect to your web app. And the next thing is then you have here an overview about some statistics of your application. On the left hand you have the usual and common things which you expect there. There are a few, let's say, specials. So with the configuration you just configure the environments for your Azure function, for sure, since the WebAssembly goes to the client and will be executed there, and you cannot bring some environmental variables to that client, for sure not. So it's just for the API. You can set up application insights. You can set up a custom domain, which I like a lot. That goes by checking a TXT entry or something like that, so that it is ensured that you're the owner of that DNS or domain. And within the function section, they'll be displayed every API which is deployed to your service. And as you can see, we have here the slot production. The nice and cute thing of static web apps is that when you have a code change and you put that into a pull request with GitHub, it'll open more pull request stage here or environment in the static web app, and then it will bring you the possibility to check your code live before deploying to the production, which I like a lot. And that functionality is only available with the first year implementation of GitHub. What you see here below is that there is our function. The only function I've deployed for the moment is the weather forecast, which is the standard template for static web apps with Blazor, and I will share the slides afterwards so that you can go and have the same tutorial like I had. Then we have here environments, which I was talking about. So we have our staging and so on. We have role management, and that was the thing I was talking about a few minutes before, because that comes for free. So with each user you're inviting to your application, you have the possibility to add a role to it. And there are two default roles, so authorized and not authorized. So when a user comes in, he is currently not authorized, and the second one, he is authorized to use the application. And then you can decide to have like an admin, or you can have root, or a manager, or whatever. You can just make it to the needs you have, like. And then we have that identity stuff here. So that means you can add a managed identity to your service, and
make these or use that service identity to access, for instance, a key vault or blob storage or something like that. Okay. For sure, we have to pay our service, and the good news is there is a free plan, which is still valid, and from my understanding, it is okay to get started with static web apps. I have subscribed for the standard, which is okay for me now, because it's always like I'm not hitting that the values here, but I wanted to have the power underneath. Good, so that's the service on Azure, and that's how it looks like. And I've said we're gonna have a look onto how it is deployed now, right? And I will go. So this is the UL, and we'll open it, and there we are. This is our first Blazor app, and we'll look in a few minutes. We will have a look onto our code. So we have those 3 sections, and it's functional working already. So we have the counter here. Then we have fetch data, and fetch data comes up with this. It calls an API, and it comes up with a it is a random weather digits inside here, so it's not really something from a weather service, but it's functional. And the other thing I want to share with you is not this one. I wanted to show you on how looks the action, the GitHub action, which was deployed from the deployment with the Azure portal, as I've deployed the static web app there. So if we have a look into, you see this script is set up from the deployment process. You have a connection from Azure to GitHub, and then it deploys that script, and then it goes through and manage the build, and after the build it will deploy, and then it will publish, and then will clean up itself. And the result is what I've showed you. Good. Okay, that was a quick introduction into it. Let's have a look onto the code, because the code is not that much uninteresting, I would say. As the most of us are developers working in a .NET world, I decided to go with the Blazor implementation, and the cool thing of that is you can start pretty easy and pretty fast by staying and sticking with your technologies you're knowing, and set up an application for you without having the need to understand every front-end thing. So I won't say that I'm then a full stack developer, how that is called, and I'm still in belief there is none really full stack developer out, but that's just my small opinion. So with that, you have the opportunity to start fast with sticking your technologies, and the structure of such an application is pretty easy. So we have the section shared, and as .NET developers, we are used to have our objects and everything which we will reuse between the projects, and so we do here. So we have the weather forecast, which is a data object used within the API and in the client. So we share it. On the other hand, we have the API itself. That's pretty easy as well. So we do have the API thing here as a project file. And if we go into, we just have the weather forecast function, and that's it. So this is the whole function with a small method to generate the numbers. And that's it. So with this tiny piece of code, we go and have a fully functional application. Within that, we have clients, we have pages, and the pages you've seen in the application before, which is here the counter. Then we have the let's say the start page. And there's something I really like a lot, because this is the survey prompt here. And you remember when we were looking to the current implementation, it is a gray field, and you have text and link inside. And if we go back to code, it is just survey, title, and then a text.
and I remember this text was in the gray box, but there is no link in that implementation here. And how that works is, we have here shared, and there we have this tiny cool, how is it called? It is called survey, and survey is, here it is. It's the survey component, and with Blazor there is that cool gift that you can use components. So you set up a component which can be used multiple times within your code everywhere on each page, but you code it just one time. Okay, I would say so good so far. What is the tooling? For me, as you see, the tooling is Visual Studio Code. With Visual Studio Code, you get a full-blown code editor supporting and aiding you in developing code in multiple ways. It has an implementation for supporting .NET. It has its implementation for HTML and CSS. And you don't have to take care because the extensions for Visual Studio Code by using Azure Static Web Apps are so cool you even can deploy from Visual Studio Code in 2 seconds a fully blown static web app. But it's not all. If you decide to go with static web apps and you want to use static web apps, I would say you have to have Azure Static Web App CLI. And how is that working? So you understood now that there is a service which brings up a function and it brings up, on the other hand, that web page. And now you have to combine both and to emulate on your computer. And you have to use the Azure Active Directory on behind to do authorization and authentication. So you need a router in between as well. And there's one more thing I want to add here. You can easily protect your API and everything else by adding routes. And into the route you add just a role, and then you say allow or not allow. Okay, so you just say this route, and you add allowed roles, and then type the roles in the config file. I will show you later. And then this route is protected from being accessed by anybody who's not with that, who's not coming with that route. So let's raise our software and let's emulate the front end portion and the back end portion and the routing in between. So, as you can see, it just starts with the build process and everything will be done there. Then we set up our Azure function, which will be emulated. Then it goes up with the localhost 5000, which is our web app itself. And then we have this URL where we go to and can request the service itself. So I've been a little busy before. I've prepped myself and I go to that port, and as you can see, it loads and the local function is working fine. So I will demonstrate even the API is working fine, because otherwise the data is not here, will not be shown. Nice. Okay, let's have a look onto the slides that I don't miss a part I want to tell with you or share. Insights. The one thing we were on is that we've spoken about Visual Studio Code and Azure Static Web App CLI to be used as a tool. And then we have another thing I want to talk about. The critical point once you're getting started with your first web application is, let's use the counter once. We now have the digit 6 here. And if we switch and go back, the count is 0, okay? And when you want to keep the state on a web page, which you're losing because it's stateless, you have to think a little about that. And the thing you want to implement here is Fluxor, because Fluxor is an implementation of a Redux pattern. And what means a Redux pattern? A Redux pattern is simply the extraction of a state from a Blazor component.
So that means when you put the state away, you have to manage two things. On how is the state coming to the component, and on how you will manipulate the state, right? And Fluxer is giving you this circle of concerns. So it implements a store where the state is in. It implements something which is called as affect, which you can name also like event handler. And with those two, you're pretty set up, because using an effect, you can manipulate the state with an effect manager, and with a store manager you just have access to the state for that page. And that means if I would implement it on this page here, I could click, 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 and it goes up to 10, and then I will go to another page and come back, and the component counter will go to the store and have access to it, and will get back the 6 and represent it back to me. So the state is no longer bind to our component at that state. So keep calm and manage your state. I would say that's a really important thing. Okay, we have had a look onto the sample project. We have had a look about the project structure, which is API, client, and the shared thing. I really like that, because that gives you a clearance or a clear overview about how your project should look like, and everything in one place. And I don't want to miss to tell you, you can use the built-in functions with a static web app, and you also have the opportunity to bring in your own functions, which is sometimes the better idea, even in especially moments when you're using the full-blown function stack and you want to use every function of it, functionality of it. So that's really important to know that you can bring in your own function then. It still works like a charm, and you still have the opportunity to configure your Blazor web app to be protected. Okay, I've started around talking about this navigation thing, and this is the way, or the place where you have to put it in. And at the very first moment, you just have there that fallback for the indexed HTML, so that the browser has an idea where to fall back to when I want to go to the home page. And in the exact same here, you open an array of routes where you can put in routes to your websites or API, whatever you want to protect to, and give the idea of allowed roles and so on. The pity is that don't work with Blazor. So you have to set it up slightly a little bit different to that. You have to enter here, I would say, the outer worlds. I will come back to that in a minute. And you have to add the protection for the API, because that's going here. Why is that not working with Blazor? You have to just think about Blazor and WebAssembly. We are going to use the client's browser to execute our DLL. And on that moment, it is no longer given to be routed through our server, right? So we cannot protect routes on the client, because we don't have the power there, right? Okay. So we have to implement a little bit other way to do the authorization. The good news is Anthony Shu provided a sample project, and you can just explore it, and it's pretty easy. Okay, let me go back to my slides. Azure Front Door and Azure Front Door. That's pretty important. So if you want to have your application good secured, you want to use Azure Front Door. Azure Front Door brings you two features. The first thing is that there is the content, it's a content delivery network. That means you can share the content all over different regions, that your customer is always nearer to the application than the original region, like
Like, for example, an US citizen using our application could use a US region of Azure where our CDN is providing the application. So the downloading of our application will be pretty fast instead of being downloaded from Europe. And it protects your application with a firewall. And I would really say that this is an important thing, and let's look how it works. To have this CDN thing, you have to deploy your application on multiple regions, which is for sure clear, I hope. And then our Azure front door, so for remote guys, our Azure front door this here will be used to spread the service or the traffic towards the next location. And it does it for us without anything to do from our side. So with that technology, you can have another nice service protecting your application, your modern application, and bringing a faster service for your customer. So really two important things, I would say, combined in a product which is a must-have at that situation. Role management with the Azure function. I like this topic a lot. There is in the documentation of Microsoft a small example on how to set up roles dynamically. So I've showed you in the service, in the portal already, that there is the possibility to invite a user to application and you can enter a role to him or her. If you want to make that service more dynamic, which I would completely appreciate and understand, you can use Azure Active Directory, and there you just put in a group and you put users in that group. For instance, application manager. Then you have to set up a small configuration, which is, I believe it is 8 rows code in the static config, and with that code you have also to implement Azure function, which is, for instance, the name get roles. So what happens now is the user logs into the application, and with his login he triggers that function, and the function goes to the Azure Active Directory and gets the groups from which are configured in that function. And after the pull, the service will look into the function, and the name must be in one of that groups collected from the Azure Active Directory. And the group will be mapped to a role, which can be the application manager. And after that's ready, the user will get the role application manager. And enough of a little breakout. Let me show you on how a user example looks like. So for now, I'm not connected. I'm not logged into this system. So into this application, and I can do that. And I've told you it is for free inside. I just go here and say .auth/login/AID. That's it. I don't have to do anything else. And then all of a sudden it pops up and asks me for my credentials, and then I go here and say, yes, here, these are my credentials. I have to give a consent to it. Then I grant it, and then it goes back. For sure, this is a demo application. I haven't implemented anything to show up my user. But if I now go back to .auth/me, you can see that the user object is now presenting the standard roles, which are anonymous and authenticated, right? And it states my user and my user ID and so on. Cool, huh? I haven't done anything for implementation here, nor configured Active Directory application, nor configured anything in the static web app. I like that a lot. And the cool thing on this is, if you want to use it by yourself, and you want to develop with that thing, you just go here, and then you enter the same shit, auth, and then you go here, and then the cool thing is you can emulate a user. I call that one here Andreas. And the next thing is I give him a role, which is manager,
I could say also general manager, but the manager is okay for me. And then I go and save. Now it goes back to the application because it's the same application which hasn't any implementation for representation of the user. And then we go here and say .auth/me to see what the user looks like. And this is the user. We have Andreas and we have that role manager inside. And I would say that's pretty cool. So you can start working with that, with your application to emulate everything you want. Okay, let's go back to our slides. Cool. I would say that's it for now. I don't have to add anything more to it. To deploy an Azure function, a static web app, you don't have to do that much. It is really a quick win. You just go into the portal, or you use the Azure CLI, or you use Visual Studio Code. And then you click on go ahead in the portal to deploy the function, and that's it. The only difference is when you're using Azure DevOps that you have to claim for the deployment key. But that's also offered within the wizard in the Azure portal, so it's not really that complicated to get it run. Okay, cool. I would really say this is everything I have to share with you by Static Web App, and let me see on how our chat looks like for the moment. I don't know, do I have the chat open somewhere? No question, thanks Martin. So I would say I'm really done. I'm good in time? Perfekt. Okay, cool, then I hit. Willkommen zur nächsten Session, in der es um Entwicklungscontainer in Visual Studio Code gehen soll. Das ist also unser heutiges Thema, Entwicklungscontainer in Visual Studio Code. Wie kann ich schnell und einfach Entwicklungsumgebungen aufbauen, auch wieder abbauen, neu erstellen, im Team teilen und so weiter. Um mich ganz kurz vorzustellen, mein Name ist Tobias Fenster, ich bin CTO der Cosmo Consult Gruppe und Microsoft MVP für Business Applications und für Azure und Microsoft Regional Director. Wen das interessiert, was ich heute zeige, für wen das ganz interessant ist, der kann hier auch mein Twitter-Handle, die URL zu meinem Blog und mein LinkedIn-Handle finden. Aber damit genug der Vorrede, ich will direkt ins Thema einsteigen und ich will das Ganze heute mal andersrum aufziehen, als das meistens gemacht wird. Ich will nämlich mit der Demo anfangen. Warum? Ich glaube, es gibt einige, die haben Visual Studio Code Entwicklungscontainer noch nicht gesehen, haben nur eine grobe Idee. Deshalb will ich es einfach mal von vornherein zeigen. Und dafür habe ich hier eine Session gegen eine Windows 11 VM, in der Visual Studio Code bisher läuft und auf der außer Visual Studio Code und Git im Wesentlichen nichts installiert ist. Also ich will eine .NET-Anwendung entwickeln, ich will mit Node.js arbeiten. Wie man hier sehen kann, all das ist nicht vorhanden. Ich bin sozusagen auf einer blanken Maschine. Wie gesagt, Visual Studio Code ist da und Git ist da, aber ansonsten habe ich hier auf der Maschine eigentlich nichts vorbereitet. Wie komme ich damit jetzt zu einer laufenden Entwicklungsumgebung? Das Problem ist ja klassisch, irgendwo Zeug installieren, Anleitung lesen, was auch immer. Das geht auch wesentlich einfacher und das will ich einmal zeigen. Ich kann hier in Visual Studio Code sagen Remote Container, Clone Repository in Container Volume. Das heißt, ich nehme mir hier eine Extension in Visual Studio Code, werde ich nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, und klone mir jetzt ein Repository, das auf GitHub liegt, und erstelle damit automatisch auch meine Entwicklungsumgebung. Ich wähle das also hier einmal aus, sage, dass ich mir in der Tat ein GitHub-Repository nehmen möchte, und da habe ich einmal Azure DevCom Demo Prepared. Das Ganze ist ein Public Repository, kann also jeder von euch auch einfach selbst ausprobieren. Da nehme ich mir den Master Branch und dann startet das Ganze auch schon. Ich sehe hier unten jetzt, dass der Dev-Container gestartet wird. Das Repository wird geklont. Und dann sehen wir auch gleich ganz kurz einen Schritt Building Image. Da habe ich ein kleines bisschen getrickst. Ich habe das Image schon im Vorhinein generiert, weil wir ansonsten an der Stelle so rund 2-3 Minuten warten müssten. Aber das ist was auch vollautomatisch erfolgen kann. Also der Benutzer muss hier nicht irgendwie eingreifen, muss irgendwas tun, wissen oder sonst irgendwas. Das läuft komplett automatisch. Einfach nur ein bisschen aus Zeitgründen habe ich das schon vorab genommen. Wir sehen jetzt hier unten auch im Log, dass noch ein paar Extensions installiert werden, die ich für die Entwicklung brauche. Und dann sagt er mir hier schon, dass ich bestimmte Assets noch
dass mir die fehlen. Und das liegt daran, dass er noch nicht erkannt hat, das funktioniert leider nicht ganz zuverlässig, dass hier auch ein Workspace-File drin ist. Ich kann aber einfach draufklicken und sagen Open Workspace. Dann wird das Ganze geschlossen, nochmal neu geöffnet. Und dann sehen wir hier wieder, dass dass der Container startet, der ist da und ich bin komplett mit meiner Entwicklungsumgebung da. Das heißt, ich habe hier jetzt schon alles, was ich brauche. Visual Studio Code weist mich darauf hin, dass für C# die Dependencies fehlen. Ich klicke hier einmal Restore, dann werden die Dependencies hoffentlich gleich aufgelöst. Jawohl. Damit müssten dann auch gleich hier in der Program CS die Warnings weggehen. Das heißt, wir sind für den Teil vorbereitet. Das zweite, was ich noch machen möchte, gehen wir hier mal in den Terminal. Hier seht ihr auch schon, ich bin jetzt in Linux gelandet. Auch dazu nachher ein paar Worte mehr, obwohl das Ganze eine Windows 11 VM ist. Aber ich bin hier im Client Directory und stelle jetzt auch hier einmal die Dependencies her. Warum das mit Unsafe Permissions passieren muss, erzähle ich nachher auch gleich noch mal ein bisschen was. Solange jetzt hier die Dependencies für Node.js wiederhergestellt werden, kann ich schon mal anfangen, das Ganze zu starten. Ich habe hier also meine Launch-Konfigurationen, nehme mir einmal die Web-API und klicke auf Start. Für .NET haben wir ja gerade schon die Dependencies wiederhergestellt, das heißt, das sollte direkt funktionieren. Und da sehen wir dann auch, jawohl, das Ganze läuft. Ich möchte das jetzt nicht zwingend im Browser öffnen, weil da tut sich nichts, das ist nur mein Backend. Da passiert wie gesagt nichts. Schauen wir nochmal zurück in das Terminal. Der ist auch so gut wie fertig. Ich muss hier einmal bestätigen, dass ich nichts an Google schicken möchte. Und damit sind wir hier auch durch. Das heißt, jetzt sind auch die Dependencies für meine Node.js-Anwendung da. Ich kann jetzt hier noch sagen, Launch via npm Client. Damit starte ich auch die clientseitige Anwendung. Sieht man hier, die kommt jetzt langsam hoch. Können hier auch einmal in die Debug-Konsole für npm wechseln. Dann sehen wir auch, dass das Ganze startet. Die Kompilierung läuft an. Und dann müssten wir auch gleich soweit sein. Jawohl, damit müssen wir durch sein. Das letzte, was ich hier zusätzlich noch konfiguriert habe, ist, dass ich auch noch den Edge starte in der Konfiguration, dass das Debugging funktioniert. Und damit habe ich jetzt hier meine Anwendung schon am Laufen. Nochmal zur Erinnerung, wir haben bei komplett null angefangen, Visual Studio Code Git und sonst nichts. Und wir haben jetzt in ungefähr 5 Minuten eine .NET-Entwicklungsumgebung, eine Node.js-Entwicklungsumgebung, alle Dependencies installiert, die Debug-Konfiguration ist da. Um euch das ganz kurz zu zeigen, will ich auch mal noch 2 Breakpoints setzen. Das eine ist hier im TypeScript-Code, wo eine Wettervorhersage abgerufen wird. Die Demo kommt euch sicher bekannt vor, wenn ihr gerade drin wart in der Session. Das ist jetzt nicht Blazor, aber das gleiche Prinzip. Und das zweite ist hier das Backend, wo meine Wettervorhersagedaten generiert werden. Auch hier aktiviere ich mal den Breakpoint. Und dann schauen wir hier rein, klicken einmal auf Fetch Data. Dann fängt Visual Studio Code hier unten lustig an zu blinken und wir sehen hier einmal, wir sind im TypeScript-Code im Debugger gelandet. Wenn wir das fortsetzen, dann landen wir auch gleich im C#-Code im Debugger. Das heißt, auch der hat funktioniert. Machen wir den mal wieder aus und lassen weiterlaufen. Dann sehen wir hier, jetzt sind die Daten tatsächlich angekommen. Und das letzte, was gerade für die Frontend-Entwicklung natürlich sehr praktisch ist, ist der Hot Reload. Auch den möchte ich euch ganz kurz zeigen, dass der in diesem Setup funktioniert. Ich gehe hier in die HTML-Datei, das mal zu, damit wir ein bisschen mehr sehen. Hier oben haben wir diesen Titelbereich, den haben wir genauso hier. Wenn ich den jetzt anpasse und sage from Azure Developer Community Day, das Ganze speichere, dann wird hier hinten neu geladen, automatisch, ohne dass ich etwas getan hätte. Wir landen wieder im Breakpoint. Den hätte ich eventuell ausschalten sollen. Na? Jetzt will mein Visual Studio Code nicht mehr mit mir sprechen. Jetzt da sind wir. Gehen einmal über diesen Breakpoint drüber und dann haben wir hier
genau den Text, den wir gerade angegeben haben als Hot Reload. Ich muss also nicht irgendwie neu kompilieren für Änderungen im Frontend, sondern beziehungsweise ich muss es nicht manuell machen, technisch passiert schon, aber es ist eben hier direkt im Hot Reload und ich kann direkt Änderungen sofort sehen. Das als ganz kurzen Einblick, das ist es, worüber ich heute sprechen möchte, worum es mir letzten Endes geht. Jetzt will ich noch ein kleines bisschen Theorie dazu vorausschicken. Wie gesagt, das Ganze läuft in einem Visual Studio Code Entwicklungscontainer oder Dev-Container. Die Idee, warum, habe ich versucht gerade schon rüberzubringen. Es geht darum, sehr, sehr schnell Entwicklungsumgebungen aufsetzen zu können, neue Entwickler sehr schnell onzuboarden und eben auch sehr schnell zwischen Entwicklungsumgebungen hin und her wechseln zu können, wenn man eben, was wahrscheinlich für die meisten der Alltag ist, zwischen Projekten wechseln muss, unterschiedliche Toolchains benutzen muss und dann eben immer die Abhängigkeiten hat. Ich habe die Abhängigkeiten in 2 Dateien klar definiert, die schauen wir uns dann auch gleich nochmal an, die Dev-Container.json und das Docker-File. Das heißt, ich habe immer klar hinterlegt, welche Tools möchte ich verwenden, in welchen Versionen, wie werden sie installiert. Also die ganzen Sachen, die typischerweise irgendwo in einem Wiki, in irgendeinem Dokument liegen und dann immer, mal funktionieren, mal nicht funktionieren und dann geht das große Suchen los. Ich habe damit auch die Möglichkeit, sehr schnell und einfach gemeinsam mit meinem Quellcode auch Updates dieser Konfigurationsdateien und damit eben auch Updates meiner Entwicklungsumgebung auszurollen. Das heißt, ich kann hier Versionen hochsetzen, ich kann neue Tools reinbringen, alte Tools rauswerfen, kann die ausrollen im gesamten Team über die bewährten Versionskontrollmechanismen und habe dann eben die Sicherheit, dass alle auf dem gleichen Stand entwickeln. Ich habe damit auch ganz klar getrennte Entwicklungsumgebungen. Wir haben gesehen, auf dem Host ist gar nichts installiert, sondern es findet tatsächlich nur in den Containern statt. Wenn ich also zwischen unterschiedlichen Projekten, Konfigurationen hin und her wechsle, dann habe ich keine Artefakte, die sich widersprechen, sondern ich habe wirklich nur sauber gekapselt meine Entwicklungsumgebung. Das Host-System wird damit auch sehr unwichtig. Ich kann also einfach einen neuen Host aufbauen, muss wie gesagt VS Code und Git installieren und dann bin ich sehr schnell so weit, dass ich damit arbeiten kann. Und ich komme damit auch in diesen neuen Trend der serverlosen Entwicklung, wie beispielsweise GitHub Codespaces, die technologisch das Gleiche verwenden. Das eine oder andere, was wir heute machen, ist dort noch nicht supported, aber prinzipiell ist das der Einstieg, der in genau die gleiche Richtung geht. Auch dort gibt es eine Dev-Container.json und einen Docker-File. Wie funktioniert das Ganze vom prinzipiellen Ablauf her? Wir haben einmal hier jetzt auf der hoffentlich auch von euch linken Seite das lokale Betriebssystem. Das heißt, das sehen wir hier. Dort ist ganz normal Visual Studio Code installiert und alles, was an grafischen Extensions beinhaltet, läuft auch tatsächlich im lokalen Betriebssystem. Der Quellcode liegt auch im lokalen Betriebssystem, wird aber in den Container eingebunden. Das sehen wir hier unten, sodass der Container dann eben auch Zugriff auf den Quellcode hat. Die eigentliche Logik meiner Extensions, also Workspace-Extensions, genauso wie eben auch einen Debugger, dann die laufende Anwendung und so weiter, all das läuft im Container gemeinsam mit dem Visual Studio Code Server, gegen den ich mich verbinde. Das heißt, wir haben hier eine Server-Komponente, die schwere Arbeit sozusagen erledigt, also eine klassische Client-Server-Architektur eigentlich. Und mein Client, also mein Visual Studio Code, greift nur darauf zu, um dann die eigentliche Entwicklungsarbeit zu machen. Was brauche ich dafür? Ich habe vorhin gesagt Visual Studio Code und Git, das ist ein ganz kleines bisschen gelogen. Wir brauchen auch das Windows-Subsystem für Linux, weil wenn ich mich auf einem Windows-Laptop oder wie in meinem Fall auf einer Windows VM bewege, das so ist, dass Windows-Container leider im Moment noch nicht unterstützt sind. Die Anfrage gibt es schon seit längerem, da passiert genau gar nichts, also da würde ich persönlich keine allzu große Hoffnung haben, aber zum Glück ist das Windows-Subsystem für Linux mittlerweile, insbesondere in Version 2 und ein paar Neuerungen, die in den letzten Wochen und Monaten kam, sehr, sehr einfach zu verwenden. Für die Containerverwaltung mag ich persönlich die Visual Studio Code Docker Extension, man kann aber natürlich auch Docker Desktop verwenden, was wahrscheinlich die etwas gebräuchlichere Umgebung ist, die werde ich deshalb auch heute nutzen. Was ich dann in Visual Studio Code zusätzlich noch brauche, ist die VS Code Remote Container Erweiterung. Das heißt, Visual Studio Code bringt das sozusagen nicht automatisch mit, sondern wie ganz viele Dinge in Visual Studio Code brauche ich dafür die passende Erweiterung. Wenn ich dann schon dabei ist, kann ich mir vielleicht auch gleich das Remote Development Erweiterungspaket mitnehmen. Dann kann ich auch per Remote mit SSH-Verbindungen, da gibt es auch eine Windows-Unterstützung entwickeln oder auch direkt mit der WSL.
Der Startpunkt für das Ganze, und das haben wir gerade schon gesehen, ist, dass ich sage Remote Container Repository klonen, also genau der Ablauf, den wir gerade gemacht haben. Dann wird die Konfigurationsdatei, der Quellcode, was ich sonst brauche, runtergeladen, der Dev-Container aufgebaut und ich kann anfangen zu arbeiten. Wie sieht das Ganze also aus, was wir jetzt gleich aufbauen wollen? Wie gesagt, ich habe eine Azure VM mit Windows 11. Wir haben einen gemeinsamen Entwicklungscontainer mit der Client- und der Server-Komponente, also der Node.js-Anwendung und der C#-API. Das Ganze ist ein Node.js 14 Angular Frontend und eine .NET Core 6.0 Web-API. Warum genau die? Ich habe es mir extrem einfach gemacht. Ich mache einfach nur .NET New Angular und .NET New Web API. Das heißt, ich nehme die Standard-Templates und verwende die einfach. Dann haben wir VS Code, das auf der VM läuft. Wir haben den VS Code Server inklusive Debugger, wie wir es gerade auch in dem Architekturdiagramm gesehen haben. Die sind verbunden mit diesen beiden Web-Anwendungen, damit ich Breakpoints machen kann und so weiter. Und dann starte ich den Edge, auch der ist mit VS Code verbunden, damit ich auch da Breakpoints setzen kann. Der ruft das Frontend auf, das Frontend ruft das Backend auf und ich kann mit meiner Anwendung arbeiten. So viel zur grundlegenden Idee und dem Szenario, das wir jetzt aufbauen wollen. Laufen wir es tatsächlich einmal durch und ich hoffe, ich bekomme das in der Zeit hin. Ich wechsle also hier einmal zurück auf meine VM und habe mir hier einen kleinen Spickzettel. Das muss man wieder lernen, wenn physische Events stattfinden. Man kann es nicht auf den zweiten Bildschirm legen, sondern ihr seht jetzt alle, was auf meinem Spickzettel steht, aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich habe mir hier einen Ordner vorbereitet, in dem ich die Demos reinbringe und ihr seht, ich war vorher schon fleißig, ein Fallback haben wir also auch, aber ich fange mal an, indem ich hier einen Demo-Container nehme und mir einen Demo-Ordner, Entschuldigung, und mir den in Visual Studio Code öffne, weil ich eben irgendwo einen Startpunkt brauche. Dann mache ich als erstes den Screencast-Mode an, damit ihr seht, was ich tippen kann. Jetzt legen wir los und fügen hier als erstes einen Development Container Configuration File. Also wir holen uns diese Basiskonfiguration. Hier gibt es schon ganz viele vorbereitet. Ich fange mit C# an, nehme die Version 6, werde dann noch gefragt, ob ich Node.js auch noch zusätzlich mit reinpacken möchte. Da nehme ich mir die 14, wie gerade gesagt, und dann kann ich hier noch weitere Tools nehmen, kann also beispielsweise sagen, die Azure CLI ist für mich relevant, Git brauche ich, und dann haben wir hier unten beispielsweise noch PowerShell. Aber hier kann ich mir die Dinge raussuchen, die ich einfach haben möchte in meinem Container. Damit bin ich okay. Dann nehme ich hier die Version, die mir das Betriebssystem mitbringt für Git, damit ich nicht kompilieren muss. Und ich nehme auch fix die Version 7.1 für die PowerShell, damit ich dediziert weiß, was ich bekomme. Der hat jetzt hier sofort erkannt, dass das Ganze eine Dev-Container-Konfiguration hat, aber ich will vorher kurz die Dateien durchgehen, um euch zu zeigen, was hier erstellt wurde. Das heißt, wir haben hier die Konfigurationsdatei, in der ist hier oben ein Name hinterlegt. Ich bekomme die Information, dass das Ganze .NET 6.0 ist, dass ich Node 14 verwenden möchte. Ich kann weitere Settings definieren und ich kann hier weitere Extensions, die in meinen Container installiert werden sollen, angeben. Hier nehme ich noch ein bisschen mehr dazu. Ich gehe hier einmal in die Extension-Suche und mag gerne Gitlens. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir entweder die Extension-ID kopieren und die hier einfach einfügen, oder ich kann es mir sogar noch einfacher machen. Ich nehme noch den REST-Client mit, kann hier einen Rechtsklick machen und sagen Add to Dev Container JSON. Dann wird mir das hier automatisch mit reingepackt. Das heißt, so kann ich zusammenstellen, welche unterschiedlichen Elemente ich brauche. Dann habe ich mir für die Entwicklung schon auf dem Host Zertifikate abgelegt, damit die gültig sind. Das ist eine Vorbereitung, wo man hier oben in dem ersten Schritt sieht, wie das funktioniert. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil man das typischerweise nur ein einziges Mal macht. Aber entsprechend kann ich das hier rausnehmen. Gebe hier mein persönliches super geheimes Passwort ein und muss das hier auf Root ändern. Wie gesagt, da erzähle ich nachher noch ein kleines bisschen dazu, warum. Und aus dem gleichen Grund kommentieren wir hier auch den Remote-User aus, damit das Ganze als Root startet. Dann muss ich mir hier aus meinem Spickzettel noch ein kleines Snippet rausziehen. Und zwar wollen wir hier unten
unseren Workspace mounten. Der Workspace ist der Ordner, wo im Container die Source-Files erwartet werden und ich möchte das hier, dass das in einem Docker-Volume erfolgt. Ich könnte das auch direkt auf das Windows-Dateisystem legen, das ist aber insbesondere, wenn man mit Node.js und ganz vielen kleinen Dateien in den Node-Modules arbeitet, performance-technisch sehr, sehr schwierig. Entsprechend lege ich mir lieber dafür ein Volume an und verwende mit dieser Referenz hier das Volume. Gehe ich hier einmal rein, sage neues Volume, Sources Demo, das muss einfach nur da sein und dann kann es verwendet werden und hier haben wir eben die Referenz auf Sources Demo. Das letzte, was ich noch machen möchte, und dann sind wir für den Teil auch schon vorbereitet, ist, dass wir noch 2 Ordner mounten wollen. Das machen wir hier auch drunter. Und zwar möchte ich einmal meinen Home-Ordner vom Host-Betriebssystem, damit ich dort die SSL-Zertifikate teilen kann, mit drin haben. Damit ich dort auf die Konfigurationsdateien zugreifen kann, die wir gerade angelegt haben. Und zum anderen habe ich hier den Ordner, wo die SSL-Entwicklerzertifikate drin liegen, die ich auch mit reinmappe. Okay, das Ganze einmal gespeichert und dann müsste ich spicke kurz auf meinen Spickzettel, jawohl. Damit kann ich jetzt sagen, Remote Container, Open Folder in Container. Damit bietet er mir an, den aktuellen Ordner zu öffnen. Ich sage OK. Und jetzt erkennt er eben wieder, ja, da ist eine Dev-Container-JSON drin, da ist ein Docker-File drin, es handelt sich um einen Dev-Container, also erstellen wir das Ganze. Und jetzt habe ich Pech gehabt, es ist anscheinend eine neue Basisversion da, weshalb er das Image einmal neu bilden muss. Das heißt, ihr dürft jetzt leider einmal die Minute oder anderthalb miterleben, die das Ganze brauchen wird, um dieses Container-Image zu erstellen. Aber dann seht ihr schon, dass auch der Teil wirklich komplett vollautomatisch funktioniert. Die Zeit dafür möchte ich ganz kurz nutzen. Und hier schon mal noch ein etwas erweitertes Szenario zeigen, wollte ich eigentlich ganz am Ende machen, aber nutzen wir die Minute oder 2, die wir hier haben. Das, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist ein einzelner Entwicklungscontainer, auch schon eine coole Sache, um da Fortschritt zu machen, aber das Ganze geht auch noch eine Stufe komplexer. Ich kann mir also beispielsweise vorstellen, dass ich einen dedizierten Entwicklungscontainer für meine .NET Core 6 Web API habe, einen dedizierten Entwicklungscontainer für mein Node.js Frontend. Da läuft jeweils ein VS Code Server. Ich muss dann 2 VS Code Instanzen starten. Das heißt, ich kann mich nicht von einer Instanz in mehrere Entwicklungscontainer verbinden, aber ich kann das eben über 2 Instanzen machen. Und ich könnte beispielsweise noch einen weiteren Container mit dazu packen, in dem beispielsweise MS SQL als Persistenz-Backend läuft. Das heißt, auch solche komplexeren Aufbauten, die vielleicht ein bisschen näher schon an der realen Umgebung dran sind, kann ich mit Entwicklungscontainern aufbauen. Das läuft dann prinzipiell wieder genauso. Ich würde meinen Debugger-Client starten, der würde das Frontend aufrufen, der wiederum das Backend und daraus würde die Persistenz aufgerufen. Also das Konzept ist hier sozusagen das gleiche, aber dadurch, dass ich eine echte Verteilung habe, finde ich vielleicht die ein oder andere Konstellation schon während der Entwicklung. Das Ganze kann ich dann noch in ein sogenanntes Docker Compose File packen, also ich muss sie nicht alle einzeln starten, sondern kann das in ein Konfigurationsfile packen, kann damit alle Container starten und würde dann mich in VS Code nur auf die einzelnen Container verbinden und könnte dann anfangen damit zu arbeiten. Also das nur als ganz kurzer Ausflug, auch solche etwas komplexeren Szenarien kann ich mit Entwicklungscontainern abbilden. Schauen wir zurück, ich habe Glück, der Container läuft schon. Das Image wurde generiert, also ihr seht, das funktioniert vollautomatisch, auch in relativ kurzer Zeit. Jetzt muss ich wieder ganz kurz reinspicken, was wollen wir tun? Genau, wir wollen einmal jetzt unseren Quellcode generieren. Das heißt, ich mache mir zuerst einen API-Ordner und mache darin einen .NET New Web API. Damit wird einfach nur eine Standard.NET Template, eine Web API für mich generiert. Dann gehen wir zurück, generieren uns den, zuerst müssen wir es erstellen. Erstellen uns den Client, das wie gesagt auch mit einem .NET New, in dem Fall nehme ich das Angular Template und bekomme damit technisch gesehen ein C# Backend und ein Frontend. Mich interessiert aber nur das Frontend, entsprechend gehe ich hier rein und lösche mal alles raus, was nicht Client-App ist. Jawohl, ich bin mir sicher. Und das, was in der Client-App drin steckt,
Das packen wir direkt in den Client-Ordner rein. Jawohl. Und löschen die Client-App. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe mir einmal die API getrennt generiert. Ich habe mir einmal das Frontend mit einer verbundenen API generiert. Weil ich die API schon habe ich die weggeworfen und nutze jetzt hier einfach nur das Frontend. Das müssen wir nachher nochmal ein bisschen anders verdrahten, damit das funktioniert. Aber das so als Grundaufbau. Okay, damit haben wir den Inhalt da und erstellen uns jetzt noch ein Workspace-File. Auch das ist sehr simpel möglich. Einfach eine neue Datei, demo.codeworkspace, und dann paste ich das mal rein. Ihr seht hier, das Format ist trivial. Ich weiß einfach nur, es gibt einen API-Ordner, der soll API heißen, es gibt einen Client-Ordner, der soll Client heißen, und dann, da schließt sich jetzt die Verbindung von dem, was wir vorhin auf dem Host gemacht haben. Auf meinem Host im Desktop im Ordner Dev Containers gibt es den Ordner Demo und in dem steckt mein Dev Container Setup. Das ändern wir ganz zum Schluss, aber für den Start ist das, wo wir es konfiguriert haben. Dann öffne ich hier einmal den Workspace und der Container startet wieder neu. Aber wir sollten dann jetzt auch gleich den Workspace sehen. Genau, wir haben hier API, wir haben hier Client und wir haben hier den Dev-Container mit der Dev-Container-JSON und mit dem Docker-File. Richtig, das Docker-File wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen. Machen wir erstmal wieder zu, das hier brauchen wir gleich nochmal. Hier drin kann ich auch noch in das Docker-File eingreifen. Könnt ihr mir hier zusätzliche Pakete einbinden. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass ich hier drin auch sagen kann, dass ich beispielsweise die Angular CLI hier mit installieren könnte. Aber das nur als Beispiel. Ihr seht hier, ich kann zusätzliche Pakete importieren, ich kann weitere Tools installieren. Ich bin völlig frei darin, meine Entwicklungsumgebung so aufzusetzen, wie ich sie halt brauche. Okay, er hat gerade eben schon gesehen, ich hole mir die Benachrichtigung nochmal, dass wir für die API jetzt eine Build- und Debug-Config brauchen. Die lassen wir uns generieren. Entsprechend ist hier oben jetzt gerade dieser VS Code-Ordner aufgetaucht, passt also prima. Und dann können wir einmal die Dependencies wiederherstellen. Der erkennt schon, hier ist unser API-Projekt. Damit waren die Dependencies wieder aufgebaut und ich bin quasi fertig mit meinem API-Projekt. Schauen wir zurück. Genau, jetzt muss ich die Dependencies auf dem Client wiederherstellen. Also das gleiche, was wir vorhin auch schon mal gemacht haben, tun wir jetzt wieder. Das ist der falsche. Ich gehe in meinen Client-Ordner und installiere hier den hier. An der Stelle jetzt kurz die Erklärung. Die Unsafe Permissions brauche ich, weil ich das Ganze als Root laufen lasse. Prinzipiell keine gute Idee, aber in dem Moment, wo ich mir den Quellcode über diesen Mount des Volumes reinhole, funktionieren zumindest in diesem Setup für mich die Berechtigungen sonst nicht. Scheint ein bekanntes Problem zu sein mit ein paar Workarounds. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Jetzt aktuell, ich habe ältere Projekte, wo es funktioniert. Jetzt in dem aktuellen hat es für mich nicht funktioniert. Scheint sich irgendwas geändert zu haben. Der Workaround ist nicht schön, aber relativ einfach. Damit haben wir das also auch vorbereitet. Jetzt haben wir noch Folgendes. Wir wollen ja aus dem Client die Serveranwendung aufrufen. Hier würden wir aber browserbedingt eine Sicherheitsgrenze überschreiten. Deshalb erlaube ich für die Entwicklung, also hier im Development-Bereich, dass Zugriffe von überall her erlaubt sind. Damit kann ich eben dann auf das Ganze zugreifen, auch aus meiner Client-Anwendung, wenn die eine andere URL hat. Somit bin ich jetzt auch schon fertig und kann den ersten Aufruf machen. Wir starten hier einmal wieder die API. Die ist jetzt da und wir gehen mal nach /swagger. Da sehen wir, hier wird auch eine Swagger-Definition für mich mit generiert. Das Ganze läuft, wie gesagt, im Container, wird aber hier oben auf Localhost gemountet. Ich kopiere mir das mal raus, weil wir das gleich brauchen. Dafür gibt es hier die Port-Mounts. Das sieht man hier unten. Das heißt, wir haben hier ein Forwarding der beiden Ports, einmal für HTTP und einmal für HTTPS, was automatisch für mich im Hintergrund funktioniert, sodass ich eben nicht den Container ansprechen muss, sondern immer auf Localhost gehen kann. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe vorhin den REST-Client installiert. Das will ich hier einmal nutzen, um einen REST-Aufruf zu machen.
nur um euch zu zeigen, dass eben auch Extensions in den Entwicklungscontainern funktionieren. Weather Forecast ist meine REST-API, die rufe ich auf und bekomme hier die Antwort. Also nochmal, das Ganze ist im Container installiert. Man sieht es auch hier drüben, wenn ich auf die Extension-Liste gehe. Ich sehe, was ist lokal installiert, nur meine Remote Containers und Docker. Und ich habe hier in meinem Dev-Container die Azure CLI, C#, GitLens und eben den REST-Client. Recommended machen wir mal zu für den Moment. Und das erlaubt mir eben solche Aufrufe hier auch direkt zu machen. Also ich kann hier wirklich alles an Extensions reinbringen, was ich eben während der Entwicklung brauche, damit ich performant arbeiten kann. Gut, wir haben also gesehen, dass die API funktioniert. Jetzt müssen wir noch ein kleines bisschen was im Client fixen. Das erste ist, wie gesagt, dass wir ja jetzt von dem Client-Prozess auf einen anderen Prozess zugreifen wollen und das nicht im gleichen Port machen wie in dem Standardbeispiel. Entsprechend müssen wir hier in den Sourcen an der Stelle, wo der Zugriff auf das Backend erfolgt, ziehe das mal hier rüber und mache den zu und den zu, dann müssten wir ein bisschen was sehen. Hier wäre die Standard-Base-URL konfiguriert, die nehmen wir raus. Stattdessen nehmen wir das rein, was wir gerade schon verwendet haben und haben damit den Zugriff. Und das zweite, was ich ändern muss, ist in der Package.json. Hier wird auf Zertifikate referenziert und diese Zertifikate haben bei mir einen anderen Namen. Ich glaube ASP.NET-App, da muss ich wieder ganz kurz spicken, jawohl. Das ist der Standardname für die Zertifikate, die für C# verwendet werden. Dann verwende ich einfach die gleichen wieder und dann sollte das passen. Gut, damit haben wir das gemacht, das passt, der Zugriff sollte möglich sein. Jetzt brauchen wir noch die Konfiguration, damit wir die Client-Anwendung auch starten können. Dazu gehen wir wieder hierhin zurück, nur um euch das wiederum einmal zu zeigen. Wir haben hier im Client-Ordner also noch keinen VS Code-Unterordner, weil es da noch keine Konfiguration dafür gibt. Die können wir uns aber anlegen. Und zwar ist das die falsche Launch.json. Ich stoppe mal. Hier gibt es die Möglichkeit, das habe ich gesucht. Ich möchte eine zusätzliche Konfiguration einfügen und zwar auf der Client-Seite. Und zwar soll das eine Node.js-Konfiguration sein. Die Konfiguration passt trotzdem noch nicht ganz. Ich sage hier unten nochmal Add Konfiguration. Ich möchte einfach nur einen npm-Start machen. Da sehen wir hier die vorgegebene Konfiguration. Die andere werfen wir für den Moment mal weg. Und damit habe ich jetzt die Konfiguration, um auch meine Client-Anwendung starten zu können. Das letzte, was wir noch brauchen, ist, dass ich den Browser, also Edge, aufrufen kann und auch darin debuggen. Dafür habe ich mir ein kleines Snippet mitgebracht. Das nehmen wir uns mal hier raus, packen das rein. Also ihr seht hier, ich launche den Edge. Das Ganze ist hier Port 445, das wird wahrscheinlich nicht passen. Ich starte hier nochmal neu. Das ist das Backend. Und dann starten wir das Frontend. Habe ich das gerade schon gestartet? Okay. Port 44435 passe ich hier einmal an. Dann starten wir jetzt aber noch das Backend. So, damit haben wir jetzt Backend gestartet, Frontend gestartet und können unseren Debugger starten. Das machen wir hier nochmal über eine weitere Session, und zwar den Edge. Der öffnet damit jetzt eben die Anwendung und wir kommen wieder an der gleichen Stelle raus, wie schon vor einer halben Stunde. Ja, knapp einer halben Stunde. Aber wir haben es jetzt wirklich einmal von Grund auf aufgebaut. Wir haben wieder die gleiche Konstellation wie vorher. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ich kann also jetzt wieder hier reingehen und kann meine Breakpoints definieren. Schauen wir hier mal rein. Die Fetch Data Komponente setze ich hier wieder meinen Breakpoint. Dann haben wir das Backend, der Weather Forecast Controller. Auch da setze ich einen Breakpoint wieder an der gleichen Stelle wie vorhin. Und dann, das ist der falsche, hierhin wollte ich, machen wir den Aufruf nochmal.
und sehen da unten schon Visual Studio Code lustig blinken. Und das heißt, wir sind hier wieder in unserem Breakpoint. Ich mache den mal wieder aus. Oh, der andere scheint nicht geklappt zu haben. Ich aktiviere ihn mal. Wenn wir jetzt weitergehen, sollten wir auch im Backend, schauen wir mal, ja, hier haben wir den Breakpoint. Oh nein, da ging noch was anderes schief. Doch. Lass mich mal weitermachen. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, die ich erwartet habe, nämlich da, wo wir den Breakpoint gesetzt haben. Der wird 5-mal durchlaufen. Entsprechend starte ich das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir hier eben auch den Aufruf. Also ihr seht auch, das Debugging hat schon funktioniert. Letzter Punkt, wie gerade vorhin schon mal erwähnt. Auch hier der Hot Reload. Machen wir raus, speichern das Ganze. Und dann lädt er hier automatisch neu und die Änderung ist weg. Also wir haben hier jetzt einmal den kompletten Zyklus von Anfang bis Ende durchgegangen. Wir haben wirklich das komplette Projekt aufgesetzt mit komplettem Tooling. Ich kann jetzt hier mein C# Backend, mein Node.js Frontend entwickeln und bin soweit glücklich. Wie kann ich das jetzt noch teilen? Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten am Anfang dieses Konstrukt, dass ich auf meinem Desktop, um einen Startpunkt zu haben, schon mal die Dev-Container-JSON und das Docker-File angelegt habe. Das möchte ich aber natürlich nicht komplett so behalten. Stattdessen gehen wir jetzt hier einmal rein. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich im richtigen lande. Das ist der hier, das ist der andere. Den da machen wir mal zu. Okay. Genau. Auch das machen wir zu, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Holen uns ein Terminal. Und zwar irgendwo hier. Denn wir wollen uns jetzt in unseren Workspace, wenn wir hier reinschauen, sehen wir, ist der API, ist die Client und ist der Demo-Workspace. Wir wollen ja aber zusätzlich auch noch die Konfiguration drin haben. Entsprechend kopiere ich mir das hier noch einmal raus. Das heißt, ich kopiere mir jetzt auch die Dev-Container-Config hier rein. Das heißt, ich habe jetzt, ich mir alles anzeigen lasse, auch hier die Dev-Container-Config. Das müssen wir jetzt noch im Workspace-File anpassen. Das heißt, auch das liegt jetzt hier mit drin im Ordner .devcontainer. Das heißt, jetzt liegt wirklich alles sozusagen lokal in meinem Container, in diesem Entwicklungsvolume und ich habe alles da, was ich brauche, um entwickeln zu können. Hier also jetzt mein Dev-Container-Setup genauso enthalten. Wenn ich das jetzt pushen möchte, dann bin ich fast fertig. Also wenn ich das mit meinen Kollegen, mit wem auch immer teilen möchte. Das Einzige, was wir noch brauchen, ihr seht es hier im Client, da gibt es schon eine git-ignore, die kommt hier mit. Hier. Für die API haben wir aber noch keine git-ignore, die legen wir uns einmal an, weil wir ja nicht alles in die Versionsverwaltung legen möchten. Konkret wollen wir /bin und /object nicht mit drin haben. Das müsste es dann ja genau fast gewesen sein. Ich muss hier einmal noch konfigurieren, wer ich bin. Standard für Git, aber weil ich eben hier in meiner Container-Umgebung arbeite, ist das bisher noch nicht konfiguriert. Und damit sollte jetzt alles vorbereitet sein, damit ich den Publish nach GitHub machen kann. Ach so, okay, ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Hier würde er mich jetzt fragen, welchen meiner Workspace-Ordner ich publishen will. Ich möchte ja aber alles publishen. Entsprechend verlasse ich jetzt einmal den Workspace und öffne stattdessen den umgebenden Ordner. Das möchte ich nicht speichern. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen kompletten Ordner. Der erkennt wieder, dass das Ganze ein Dev-Container ist, sieht auch, dass wir an dem Docker-File nochmal eine Änderung gemacht haben. Das wäre beispielsweise auch der Mechanismus, wenn ich eine Änderung am Docker-File oder an der Dev-Container-JSON über die Quellcode-Verwaltung ausrolle. Ein anderer Entwickler macht einen Pull und sieht dann eben die Änderung, drückt einfach auf Rebuild und seine Umgebung wird für ihn neu generiert. Aber was ich jetzt eigentlich zeigen wollte, war der Publish nach GitHub.
Und zwar mache ich das als Azure Dev Community Day Demo Live. Mache das als Public Repository. Das heißt, ihr könntet euch das auch anschauen, wenn ihr wollt. Und dann haben wir hier die ganzen Ordner mit drin, die ich pushen möchte. Sage einmal OK. Das Ganze wird hochgeladen und ist auf GitHub verfügbar. Das heißt, ich kann mir jetzt hier auf GitHub anschauen. Ich habe hier jetzt mein komplettes Setup, die Dev-Container, API, Client und den Workspace. Und wenn ich jetzt einmal hier schließe und wieder sage Clone Repository in Container Volume, kann ich mir das, was ich gerade angelegt habe, Azure Dev Community Demo Live, auch wieder ziehen, Master Branch, und damit schließt sich der Kreis. Das ist jetzt quasi die gleiche Demo, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Wir haben es nur in der Zwischenzeit einmal aufgebaut. Jetzt zieht er sich das, was wir gerade gebaut haben, erstellt den Container. Der Image-Build sollte hoffentlich dieses Mal schneller gehen. Jawohl, der Container wird gestartet. Die Extensions werden installiert. Er erkennt jetzt, dass hier ein Workspace vorliegt. Ich sage einfach nur Open Workspace. Dann müsste er jetzt hier einmal sehen, dass der Container schon läuft. Und mein Workspace ist da und ich kann wieder anfangen zu entwickeln. Damit habe ich es bis auf 3 Minuten geschafft. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Wie kann ich mit Visual Studio Code Entwicklungscontainern bzw. Dev-Containern arbeiten? Was sind die Grundideen? Und einmal in einer halben Stunde den kompletten Aufbau. Ich hoffe, es war so, dass ihr auch folgen konntet und ihr habt ein bisschen Spaß dran gefunden. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, war ich komplett begeistert. Ich finde eine sensationelle Technologie, die es einem wahnsinnig einfach macht, Entwicklungsumgebungen aufzubauen, schnell hin und her zu wechseln, im Team Konsistenz miteinander zu arbeiten. Wann auch immer ich es einsetzen kann, ich persönlich setze es ein und bin ein echter Fan. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen von euch auch davon überzeugen, das zumindest mal auszuprobieren. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich habe noch eine fantastische Abschlussslide, die ich einmal zeigen möchte. Vielen, vielen Dank.